inshallah, become Chief Justice, should they be part of the bench? Should their two senior judges be part of the bench? So I think the best way to resolve it was to constitute a full court, if you agree. And there are also requests in, I think, three CMAs for full court. So that is the reason why the full court has, all the judges have convened. Frankly speaking, let me be very clear. Why did I file this petition? No. We will come to your petition. I'm fully, we are with you, sir. The full court should be there. Achha, so, since there are CMA number 4207 has been filed by Pakistan Bar Council, who represents Pakistan Bar Council? So they had sought full court, and there are two more CMAs, CMA 3166 and 3199. They had also sought full court. So these applications have become, in a way, allowed. Okay? So now we proceed to hear your contentions. The rest of you can take a seat. Qazi Saab will first address, and then the others can address. I'll hand it over to Mr. Imtiaz Siddiqui, sir, because he's, to be very honest, sir, at the time of the, when this was first heard by 8 judges, Mr. Imtiaz Siddiqui led the arguments. He's fully prepared, but I would like to say a few words. Let's forget the past. Today is the first date of hearing. I'll say a few words, and then I'll leave the floor to Mr. Imtiaz Siddiqui. I want to make it one thing very clear. When this Supreme Court Practice and Procedure Act came into force, or became in the form of a bill and later became an act, I read clauses 1 and 2 thereof. Your lords have this act in front of you? I think one of the petitioners has filed it. It's CMA 5104. I don't know who is 5104. It's attached with it. Ji, please read it. Argue as you please. By the end of your lordship, which is the petition that you? I will be starting from 6, sir, because 6 is the one when the orders have been passed. But may I also say? No, you started with the Practice and Procedure Act. You wanted to read it. I'll read it. Before I do that, there is an order dated 2nd of May. Ajay Sahab, let's forget about the past. Because we are not, don't do this. Okay, so I'll say, let's bury the past. Don't bury it, it's past. You can't bury the past. So, all right, for the time being, argue as if you are arguing for the first time. For the first time. Thank you. Well, I do say here. I may ask a question. Qazi Saab, idhar dekhein. You have endorsed the sitting of the full court, which is fine, but I'm just wondering what will happen to Section 5 in the event, if the law is upheld. There is a right of appeal that is provided under this law. In that case, then how do you visualize that right being exercised? I was going to come to that. I'm very thankful to leadership, because if the full court is going to hear it, then I have no right of appeal. But in the event, since we are hearing the vagaries of this law, what will happen to this right if a full court is now going to proceed with the matter? In fact, when I go through the law, there are so many things. वो अपनी जगह है ना जी. Let's just assume बहस हो जाएगी. Section 5 को फिर क्या होगा? Will Section 5 not be exercised by one party? It says that an appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under Clause 3 of Article 184 of the Constitution. Qazi Saab, if I may interject, you please proceed as you want to. Let's read the Act together. Whatever you want to comment about the Act, and please also address the query that has been addressed to you in your own manner as you wish. So let's start with the Act at least. I would like to answer that when I'm going through this, because this is a... So let's start reading the Act. You want to read the Act or you don't want to read the Act? I will read the Act now. Chale. I'll start with Section 1. But first of all, let me say this one.
I would just state this thing, that by the end of your honest tenure, if I'm still alive, I would have completed 50 years of practice in this honorable court. Can you please read? No, Yes. let's not do that. Let me say. This is when public time. When I saw this act, Let's read it. When you saw it, we're not interested. well, see the section 2 thereof. Please read the whole act. I read it, sir. Whereas Article 191, I'm reading the preamble, 191 of the Constitution provides that subject to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the Supreme Court. Now, at present, there are the 1980 rules which govern the procedure here in the Supreme Court. Before that, there were the 1956 rules. The 1980 rules were on account of a judgment which came in 1979. Ajay Saab, please focus. Okay, I'm focusing myself. We know the 1980 rules. Background. No, please don't. We don't. The country expects 57,000 cases to be decided. We would love to hear you, but let's focus on your petition. Now you have started reading, you started giving the history of 1980 rules. We know that. If we'll ask a question, please answer that, but proceed with your arguments. I have said about this 1980 rules for the simple reason that if I read now section 2, it says... Please continue, don't jump to section 2. All right. And whereas Article 10A is of the Constitution, mandated right to fair trial and due process. Article 4 of the Constitution guarantees treatment in accordance with law. Article 25 of the Constitution prohibits discriminatory treatment, and right of appeal is a universal fundamental principle of jurisprudence, and Islam guarantees right of appeal. Therefore, pursuant of Article 175(2), read with Article 191 of the Constitution, this law is being enacted. The court will see that there is no mention of item 55 of the federal legislative list as far as this preamble is concerned. It is silent. Because that is the basic, what can the parliament do? Parliament is not omnipotent. It has to go according to certain constitutional limitations. That principle of old principle that the parliament is supreme means that they are omnipotent, led by Dicey and influenced by Blackstone and Co. So we all agree that Parliament has limitations. This law doesn't say that. Don't insert words which are not written there. Law doesn't say Parliament is omnipotent. Just restrict yourself to the act which you have challenged. When I say this thing, that this very preamble does not mention. It's noted, read it on. Okay. And whereas it is expedient to make a law providing for certain practice and procedures of the Supreme Court. It is hereby enacted as follows. This act shall be called the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, and it shall come into force at once. Constitution of benches, that the crucial question which arose. Every cause, appeal or matter before the Supreme Court shall be heard and disposed of by a bench constituted by the committee comprising the Chief Justice of Pakistan and two next most senior judges in order of seniority. Now, one of the 1980 rules, Order 11, read in this manner. Well, if you have to correlate, it may be important to do that. पहले अगर इस एक्ट को पढ़ लें हम, ताकि हम सबको पता लग जाए कि इसमें क्या है, क्या नहीं। Sir, which rule were you referring to? If you want to continue like this, we'll go ahead. But my viewpoint is this, that this
frame of these rules under Article 191 is the prerogative of the Supreme Court, sitting as a full court. When they framed the 1980 rules, the entire court sat together and in their wisdom, together they framed the rules. This abdication or this intrusion by the Parliament into the affairs of the Supreme Court prompted me to come forward and file this petition. Because I feel that every institution must remain within its own domain. Khwaja Sahab, I'm here on this side. It's right here. I'm here on this side. If you could kindly formulate your exact legal proposition. What you are suggesting is that you do not have any objection to the untrammeled, unaccountable powers in one office? Is that your question? My contention is this. Are you supporting what has happened in the past? I am supporting what happened in 1980, and I'm supporting... What is your legal proposition? My legal proposition is this, that this power of forming the benches, etc., is the domain of the Supreme Court itself. If this is your proposition... I think you should read the law first, Khwaja Sahab, and then formulate the points. Let us first formulate... Act पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर एक-एक को it देखें। is only 2 pages act. It is only... Let me follow the Chief Justice. Khwaja Sahab, Let me read the law, and then we make my submission. If I may make your job easier, undoubtedly it's sometimes very difficult and disconcerting if questions... I know it's very difficult to get answer questions. Zara sun lijiye, Hazur. If you are receiving a lot of questions from different sides, you don't even know who is asking the questions. One of your associates jots the questions down. Please don't respond to it. We let you argue it as you want to. Let me just finish. You read the act. You just point out, either you say this entire act is ultra vires a constitution. That's one contention. If there are certain particular portions of the act which you think are ultra vires a constitution, please, as you're arguing, point that, formulate the contention and move ahead. You don't need to respond to every query immediately. It will make your life very difficult because you won't even know where the question is coming from. One of your associates can take, and when you're done with your arguments, you can absorb the questions and respond. We will give you time to respond to the queries. Okay? So, please continue with the act. Just can you take down the points and so that you can answer them. Second part of this section 2, soon after commencement of this act, the committee constituted under subsection 1 shall hold its first meeting to determine its procedure, including the holding meetings and constitution of benches, provided that till such time the procedure is determined under this subsection, the meeting of the committee for the purposes of subsection 1 shall be convened by the Chief Justice or other 2 members of the committee as the case may be. The decisions of the committee shall be by majority. Now this is what the Parliament has enacted. And the provision which they have used is Article 191. At this stage, I would simply say this thing, that when I'm, myself and Imtiaz will be answering your question and promulgating, we would certainly refer to item 55 of the Federal Legislative List, which spells out whether the Parliament can make enactments relating to Supreme Court. If I may read 55 at this stage, it may be... Argue as you want. Well, all right. I'm just saying that your Lordship should note item 55 of the Federal Legislative List. Let's read it together. You wanted to read it. Let's read it. We'll read it together. Khwaja Sahab, I think before going, I'm here, left side, your right side. Before going to this entry, if you want, you may read Article 191 of the Constitution. What it says. 191 also. In fact, I can start with Article 70, go on to 142, and then read 191 and go up to 55.
Article 70 gives the power of legislation, and it is to the effect legislative procedure. And what it says is, a bill with respect to any matter in the federal legislative list may originate. I will skip that. I'll go straight on to subclause 4 of Article 70. In this article and the succeeding provisions of the Constitution, federal legislative list means the federal legislative list in the 4th schedule, sir. Then there is Article 141. Subject to the Constitution, Majlis and Shura Parliament may make laws, including the laws having extraterritorial operation for the whole or any part of Pakistan, and the Provincial Assembly may make laws for the province or any part thereof. 142, subject to the Constitution, Majlis and Shura shall have exclusive powers to make laws with respect to any matter in the federal legislative list. Then I take your lordship to 191, which is to the effect subject to the Constitution, again, subject to the Constitution and law. It is the Supreme Court. The Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. The crucial words here are that the power has been given to the Supreme Court to regulate its practice and procedure. These powers are under the Constitution, your right side. These powers are under the Constitution and the law. Constitution and the law. I'll say also, I'll come to that also. Because when I read 55, then it will be clearer. Khaizab, if I may request my learned brother, I know it's very disconcerting, so many judges asking questions. So we will let you argue in your own way, and we will ask you questions. You don't respond, you just note it. And because then I know your chain of thought will... Point is noted. Chain of thought we don't want to break. Constitution and law. Point is noted. Constitution and law. Point is noted of my lord that what will be my proposition, and also what Justice Mansoor Ali Shah has said, that how will I go and make my propositions, and to say how this law is not obtainable. But may I read 55 as it states? Please do. Because your lord may ask questions on that. 55 of the federal legislative list. It says jurisdiction and powers of all courts can be subject to the power of the Parliament under 142 and 74. Khaizab, just read it as is. Don't interpret it. Then you can interpret it. Okay, I'll go along with that. Jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters in this list, and to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution. सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दरखास्तों की समाअत जारी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। तारीख में पहली मर्तबा फुल कोर्ट की समाअत पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर बराह रास्त नशर की जा रही है। पीटीवी नेशनल पर इस वक्त भी फुल समाअत की कार्रवाई बराह रास्त नशर की जा रही है। And powers, and the law that you are challenging does not concern both of these expressions.
Yes, sir. Point noted. Minor Jurisdiction and power. Jurisdiction not and the powers. Well, I'll answer that. आप नोट कर लें ये सवाल. सवाल आपका मैंने सुन लिया जी. Please note this down that we have to have jurisdiction and powers both. We'll explain both. We'll explain both. This is what the Constitution says. Now, this is regarding the benches, Section 2. In one word, I would say this, that this power of 191 gives the power to the Supreme Court itself to regulate its procedure, as has been done in the past, as has been held in a number of cases which we bring before your lordships. Those cases are well known. Now I just ask a question. You can note it. Are you suggesting that that even the rules of 1980 are ultra vires the Constitution? Please let me finish. Because the power vests in the Supreme Court as all the judges of the Supreme Court. That could be one reading of your argument. So you are saying that Section 2 is ultra vires of the Constitution, which gave power to 3 persons. Order 11 of the rules is ultra vires because it gave power to 1 person. Is that your proposition? No, madam. My proposition is very straightforward. As far as the 1980 rules were concerned, they were made by a full court, which was at that time. The entire historical perspective has been given. My proposition is slightly different. These, under 191, it is the function of the Supreme Court itself to regulate its thing. Okay. See, 184.3 is not the only part. Raja Sahab, you can later answer my question. So what you are suggesting is that the expression subject to the Constitution and law, this becomes redundant? That is the question. That is what you are interpreting it. I'll answer that. We'll answer that. We noted, we'll answer this thing. But my basic question, why I came before your lordship, is that the functions which are there with the Supreme Court, there should not have been there with the Parliament. Because that institution that has its own. Today they say that how you are going to have the benches. Tomorrow they will say that such and such bench will hear this case, such and such bench will hear that case. Please let's not go into what they may or may not do. Why I'm saying is this, that if I give them unbridled power, then anything can happen. Raja Sahab, it pertains to your attack on a particular piece of legislation. But I will say this thing. No. What Parliament decides to do future, you can bring another petition, we can look at it then. Restrict yourself to your case. Please proceed. I will say this in the manner that this clause 2 is beyond the powers of the Parliament. Three, and when I'm arguing, my associate will explain that 184.3 is not the only thing which is regulated by the Supreme Court rules. If your lordship would have the 1980 Supreme Court rules in front of you, there are the different types of jurisdiction which are available to you. Shall we finish with the Act quickly? Oh, okay, I'll finish with the Act, my lord. Exercise of original jurisdiction of the Supreme Court. Any matter invoking exercise of original jurisdiction under Clause 3 of Article 184 of the Constitution shall be first placed before the committee constituted under Section 2 for examination, and if the committee is of the view that a question of public importance with reference to enforcement of any of the fundamental rights conferred by Section 1 of Part 2 of the Constitution is involved, it shall constitute a bench comprising not less than 3 judges of the Supreme Court of Pakistan, which may also include the members of the committee for adjudication of the matter. I will simply say on this thing that this is... Sir, on your right side, but not as much right as previously. Yes, my lord. Over here, question, so your associates can note this.
this power that Section 3 purports to confer on the committee with regard to examine the question and therefore act as a gateway perhaps, is this a power or is this a judicial power or is this an administrative / statutory power? Because 183 is ultimately a judicial power. Because then it seems to me that the latter part of this section says it shall constitute a bench. That seems to imply that the power exercised by the committee is not a judicial power but an administrative power. So can Parliament whittle down? This is a question, please note. Yes, it's judicial, and in fact, that will be exactly my proposition. Please, here is Lordship. Can the Parliament whittle down the judicial power under 184(3) by providing that this committee will act as a gateway and block out in exercise of administrative power anything that the committee feels, 3 judges, not the whole of the Supreme Court, but 3 judges, senior most respectable judges, but in the end just 3 judges, block out any case that they, in exercise of administrative power, they will deprive the Supreme Court from exercising judicial power. So you kindly note the question and you address it at an appropriate. And I will go even further than that. And also a supplementary question connected to this. Earlier, the Justice solely had this power. So there was a likelihood that the outcome of the cases could also have been influenced by the constitution of the bench. So that eroded the independence of judiciary. If this argument is accepted, then the earlier traditional model would be acceptable to you, that one person can actually control the outcomes of the cases by constitution of benches, and this probably was the mischief that the Parliament wanted to address. If I may add, there is a judgment of this court and the judicial pronouncement on that as to what procedure would be followed by the Chief Justice to invoke jurisdiction of this court under Article 183. And it says where a bench, 3-member bench, 2-member bench, but a bench comes to the conclusion that there is a matter of public importance affecting fundamental rights, they may recommend to the Honorable Chief Justice that a bench be constituted. And the Honorable Chief Justice, after seeing the reasons that the bench has assigned for recommending, he may or may not, but at least he would record reasons why he thinks he disagrees with the recommendations, or thereafter he can proceed. And so there is a judicial pronouncement on that already in place. In fact, I'm sorry, since may I say, Honorable Chief Justice has said that we can only ask questions and not for you to respond immediately. So let me, with all due respect, ask a supplemental to what the supplemental put to you by my learned brother, colleague Justice Atar Minallah. It seems to me that the power to constitute a bench, which is the subject matter of Section 2, constituting a bench does not block the exercise of judicial power. It simply determines which is the bench that is to exercise judicial power. Yeah. But my question to you is that Section 3 seems to go beyond that. Section 3 is separate from Section 2. It actually blocks, it confers on the 3-member committee exercising administrative powers to actually block the exercise of judicial powers. It's not a question of constitution of benches. They can say, sorry, out, nothing further, matter ends. The question is this, so this is not a question of composition of benches, that is power
universally on them in terms of Section 2. The question here, it seems to me, is the very blocking of the judicial power itself. Can Parliament do that? Question is maybe noted. And you don't have to answer. No, I'm not please answering. carry on. I'm not answering. The Honorable Chief Justice said you carry on with your submissions. Just note the question. This thing, I will add one thing to it. It also deprives me of my right, which they have said that they are passing this thing under Article 10A of the Constitution. Here, if Section 3 is there, I am being condemned. I am not being heard. Who is the that? party is not being heard. Who is, when you're using the word I, who is the I here? Litigant. The litigant. Because एक second, tahammul. The litigant, that leads me to another question. Your petitioners, do they have an interest in the matter, or they've come purely as a matter of public interest? I am looking at Section 3. No, I'm not talking that. I'm not asking a question of the petitioners. Do they have an interest in any case why they brought this challenge, or they brought it in the public interest? What is the answer? Answer to that is that it's a public interest. You have no personal interest in the matter, you or your client. I have no personal interest. You meaning your client. But let me say this thing. No, I just want to know an answer to that. Myself and Mr. Siddiqui, we are doing this as pro bono. We are doing it because we want to know, I don't know who you're speaking for. Are you speaking for counsel? Are you speaking for petitioners? I am speaking for the petitioner, and I'm saying this thing that we brought this petition in the interest. You got the answer, Now please proceed. I've got the answer. In the interest that the law should take its course. The Constitution must be upheld. And I am also saying that I'm sure with such preliminaries sitting there, the whole object is that, first of all, the independence of the judiciary should not be in any manner smeared by any other institution. And secondly, Khwaja Sahab, please. We are not going to platitudes. I will not make a political speech. Khwaja Sahab, I'll refrain from that. Just proceed Khwaja with Sahab, that. Yes, sir. Khwaja Sahab, just a confusion which you can answer later. So what you are saying is that the untrammeled, unaccountable powers of the Chief Justice exclusively to decide constitution of benches, you were satisfied with that, and that fulfilled the conditions of Article 10A. But if it is done by the Chief Justice and two senior judges, you have an objection to that. That's your proposition. I think your Lordship has possibly not, I've not been able to explain. Section 2 stands on its own footing, and I have objection on that. Section 3 is a totally different thing. It takes away the powers of this honorable court. Instead of Section 3 is a totally different thing. It takes away the powers of this honorable court. Instead of let us clarify. Is it your argument that Section 3 affects the judicial powers of this court? Yes, sir. Curtails judicial powers of this court, because this court means the Chief Justice and all judges. So it confines that power to 3 judges and not to the judges of the Supreme Court. That's what I 2 and 3 have to be read independently and separate. Now, please. And that too an exercise of administrative powers. Yes, sir. I'm trying to make your life easy, but if you don't want it to be made easy, that's fine by me. Please don't interrupt. I've requested you, please keep noting the queries. Naturally, you have a chain of thought, you have submissions. We don't want you to get, I can appreciate your position. So many judges, so many questions, which one do you answer? And then your argument is lost sight of and you go somewhere else. So please persevere with your thing, keep noting the questions and you can address them. So I'm trying to make your life easy, unless you don't want it to be made easy. So proceed with your case. Note the question, respond to it later. To be very honest, I welcome this interruption. Can I ask you a question? Can I ask? Far right. Please.
What about the office of the Chief Justice after passing of this act? Don't you think that the office of the Chief Justice would become redundant? Because he would be left with no powers then. Noted this down, and in fact, I would say that the Chief Justice powers will be whittled down, as if this law goes through, the powers will be whittled down, but we will explain it in something. And this has been held in many places, that the Chief Justice has the power to form the benches, is the rooster, and I can go back years and years when a chain of judgments have come in, and the latest one is, of course, 2000. I will continue. Let me continue. Note kar lein, baad mein kar lein. Let me continue. Mr. Khwaja, I will add it. Then is a question. Mr. Khwaja. Yes, sir. Right side. Right side. Okay. I will add to it. Whether the power of the Supreme Court has been curtailed or the power of the Chief Justice has been. I think that's the moot question. The answer to that is that it's noted, sir. It's noted, and I will only say this thing, that Supreme Court, what is Supreme Court? Supreme Court is Chief Justice and so many other judges. Faiz will be sitting here till 12 o'clock. I know that, sir. So, आप जरा अपना argument करें. अभी तो हम section 3 पे पहुंचे. Let me, on section 3, I will only say this thing, that this certainly is, the Parliament has taken away the power not only from the Supreme Court and the judges, but also it has condemned me unheard and violated the provisions of Article 10A, which provides for a fair trial. Because I will file a petition, I've not even heard, and 3 judges or about 2 judges, they will decide on an administrative side, and I'll be out. So the question of 184(3) will become totally redundant. This is my point. Therefore, to that extent, section 3 is. Then next is 4. Interpretation of the Constitution. In the matters where interpretation of the constitutional provision is involved, committee shall constitute a bench comprising not less than 5 judges of the Supreme Court. Well, I will. Do you object for say I object to this provision, or you endorse it? I will say this thing, sir, that in the matters of interpretation of the Constitution, when you are, all the judges are competent to interpret the Constitution. By limiting it to 5 or limiting it to 3 or why not 7, why not 6? Please. I object to this thing, that this is a limitation. No, it's not a limitation. It says not less than. It could be a full court like the present court. So are you just say, is this ultra vires the Constitution, section 4? Say something, we should note it. On this, I will only say this thing, that putting a clause that the bench should be not less than 5, that possibly is expressing, shall I say, not confidence in less than 5 judges. Because this is very strange, because all judges are equal. Your Lordship is the first amongst the equal, but every other judge of the Supreme Court has the same powers and the same acumen. So by saying this thing, not less than 5, then there's a question of appeal, and which is a very relevant point. Khwaja Sahab, as I understand your earlier proposition, you are satisfied that the Chief Justice in the previous model, being the master of the roster, had untrammeled power to constitute a bench of 3 members, and you were satisfied with that. I have noted this thing. Yes. Your Lordship did not, sir. I would not be able to explain. It's my shortcoming. Explain later. On the question of benches, I have stated with this thing that this power should be exercised by the full court, not by the Parliament. About how the benches are to be formed. I will dwell on that. In a nutshell, you are suggesting that the powers as master of the roster in the Chief Justice were also unconstitutional. No, sir. This is your suggestion. No, sir. I'm saying this thing that under the 1980 rules, that power had been given. If all of you
sitting together, feel that under 191 that it should be changed, then it is your functions. It is not the function of the parliament. Okay, now let's proceed. We'll ask. I'll argue on that. That is the point which needs consideration. 5 is appeal. Yes, Manish. On section 4. On 4. If memory serves me right, section 4, what is the equivalent of section 4, is part of the Indian Constitution as an article of that Constitution. It was a part of the 1956 Constitution as an article of that Constitution. Now, question is that when the framers of the present Constitution had before them this model where this very power was conferred on the Supreme Court in the way that what in India they are called constitution benches, the question is this: that model, that aspect was not accepted by the framers of the present Constitution because they had a model both from India and from Pakistan itself. So the question is this: if that was not accepted, does this not require constitutional amendment? Can Parliament do something which the framers of the Constitution deliberately seem to have left out, despite the earlier models? Can Parliament then, in exercise of sub-constitutional jurisdiction, namely legislative competence, do something that was earlier part of the Constitution? This is the question. Please note. Yeah, it's noted, sir, and I may add on to this. साहब मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे, अगर उसी में डाल दें आप लिस्ट में अपनी। जी। मैं इधर हूँ जी। जी सर। भाई बस सिर्फ सिंपल सा आपकी जो समझ आई है मुझे आपकी कि ये सारा कानून अगर यही सारा फुल कोर्ट बैठ के बना ले तो सब ठीक है। नहीं सर। सुन लीजिए, सवाल तो सुन लें। जी जी। कि 17 जज बैठ के ये सब कुछ बना ले तो ठीक है, पार्लियामेंट ये सारी चीज बना दे तो गलत है। ये आपकी बहस है ना सारी? नहीं सर, ऐसे नहीं है। आपने यही कहा, आपने कहा ये सारी चीजें करो, लेकिन नहीं सर ऐसे नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं सर ऐसे नहीं है। चलिए बस नोट कर मैं नोट कर लिए। जब सुप्रीम कोर्ट आप जवाब ना दीजिए ना, बाद में जवाब देते, ठीक है, अदरवाइज तो आपकी मुश्किल काम हो जाएगा। मैं I'm quite I have a very नहीं आगे बढ़ते हैं। I have worked with all of you sir, आगे बढ़िए। I have no problems. हजूर आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कोई problem नहीं है। I understand what Shah Sahab is suggesting and saying, and he has mentioned this in many other cases. Yes, ma'am. If I may ask a question as a supplemental to the question that my learned brother, my learned colleague has asked. Independence of the judiciary is a recognized fundamental right. Yes, ma'am. So the question, surely, this is the question to you, surely the question of what the court can itself do to regulate its own practice and procedure is now encased in independence of the judiciary, and can Parliament intrude upon, with all due respect to Parliament, they have their legislative competence, the Constitution is supreme, that is what is paramount, that is what is there. Can Parliament, in professed exercise of a legislative competence under Article 191, trample upon, I'm using this word a bit deliberately, I don't intend to show any disrespect to Parliament, but can it encroach upon or intrude upon something that would affect the independence of the judiciary, something that relates to practice and procedure, which the court may or may not do, but can do for itself? Can Parliament do that? In other words, when Article 191, this is part of that question, starts with subject to the Constitution, the law part of it is also being subject to the Constitution, and the Constitution says independence of judiciary is a fundamental right. Can Parliament directly or indirectly take away a fundamental right? Not through ordinary legislation. आप note कर लें, जवाब ना दें. Not through ordinary legislation. If I will really request my colleagues that they are making, including myself, are making your life impossible. No, please, no, you are very fine. I'm learning. No, we are not here to teach you anything. You are here to help us. Now, please, we're not even reading the act, and we are
getting bogged down into details. Let us go through it, formulate your contentions. We will bombard you with 100 questions. You respond to them later. You respond to everything, then the matter gets lost. Again, we are stuck with section. We are not even making progress. Please continue in your way. आगे बढ़ते हैं. Let me say this. Mr. Khwaja, पहले ख्वाजा साहब section 5 से आगे पढ़ लीजिए. Another question with regard to appeal. आप देखें, हमारे पास already एक dictator का ordinance था, Law Reform Ordinance 1972. उसके तहत Article 199 के लिए appeal provide की गई before 2-member benches. We are following it. क्या वो जो डिक्टेटर का था वो दुरुस्त है और पार्लियामेंट अपील का राइट नहीं दे सकती? वहाँ तो अपील का राइट दिया है, सेम प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 199, here आर्टिकल 183, 84(3). तो ये क्या दोनों में Sir, ये गलत है तो फिर वो भी गलत है. It is noted. We'll answer this thing, that what Parliament can do and what Parliament can do many things. Why my Lord has said so. But there is a procedure provided. We'll answer that. भाई साहब, अभी जवाब की जरूरत नहीं है. आप प्लीज I will not answer it. पहले एक्ट को खत्म कर Section लीजिए. 5 से आप आगे बढ़ लीजिए. Khwaja Sahab, You have collected 100 questions. Just here, the law reforms ordinance of How you will 1972. answer. This is the question to you. Regulated right of appeal within the High Court itself, an intra-court appeal. Was there ever a clause on the jurisdiction and on the legislative competence in relation to jurisdiction and powers of the High Court in the same manner as it is in the Supreme Court? As I read it, the clog is there only in respect of the Supreme Court. Law Reforms Ordinance didn't do anything with the Supreme Court. It only affected intra-court appeals within the High Court, both in the concurrent list, which is now no longer there, and also the clog was only in relation to Supreme Court. Question: is therefore the Law Reforms Ordinance of 1972 a parallel valid example which relates only to the High Courts, a valid parallel example in relation to what Parliament seeks now to do in the 2023 Act? This is the question. With relation to the Supreme Court, where there is apparently a clog. Mr. Noted, sir. And appreciate. Section 5. An appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under Clause 3 of Article 184 of the Constitution to a larger bench of the Supreme Court, and such appeal shall, within a period not exceeding 14 days, be fixed for hearing. And second part, the right of appeal under subsection 1 shall also be available to an aggrieved person of this Act, provided that the appeal under this section shall be filed within 30 days of the commencement of this Act. I'm not going to analyze it. I have my serious objection on this, and I will. What you have to do, you're saying I'm not going to do it. Well, you have challenged the law, you have to do, you have to challenge it. Appeal shall lie within 30 days. We've read the English of it. What's wrong with it? Tell us that. As far as Section 5 is concerned, is it good, is it bad? First tell us that. Well, it says that appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under Clause 3 of 184. May I respectfully submit that if an appeal is provided against a decision under 184(3), then why is this not they included in Clause 2, whereby my 184(3) application will be disposed of? The way I was taught law was not the council asked questions from the bench. It was the bench would ask questions. Are you supporting this provision or not? First say, yes, I am, no, I am not. These are my reasons. My lord, I have a reservation on this. You may have reservations, tell us unconstitutional about it. But then let me explain it to them, because if I start explaining it at this stage, it will take your time. But I will say this thing, that this Section 5 should have also, this right of appeal should also have been given in Section 2. Should is different from ultra vires a constitution. It ought to have been given. What then? You go and move a bill in Parliament. We are saying, are you
opposed to section 5, give us legal reasonings, or you say it's okay. अब उनसे आप पूछेंगे. You have read, you have done this. नहीं, ये नहीं, आप जवाब दीजिए ना. आपने petition लाए. This is not fair. इसमें to make it more simple, you don't want your client to have a right of appeal. No, sir, You first say it's unconstitutional, it's constitutional. You're not saying anything. You just. यहाँ कोई discussion होता है. Sorry, not on. This is your job in office. My Lord, may I say this thing that we divided the. Please answer the question: is this constitutional or unconstitutional? It is unconstitutional. I can't hear you. इसकी वायरिस तो बताइए ना, वायरिस क्या है? है unconstitutional आपके जहन में और नहीं है? Unconstitutional. Well, it's my personal opinion is this, that this section 5 goes beyond the powers which were there with the parliament. So now formulate a contention on that. Please formulate a contention. For the simple reason, my lord, if an appeal is to be provided, it's a substantive right. There has to be a constitutional amendment to provide an appeal under section 184(3). Okay. That, and this appeal to this act, an ordinary law, cannot provide. I can't seem to reconcile your, which I appear to me to be contradictory submissions. Please let me finish. Please let me finish. Yes, ma'am. On the one hand, you are saying, where will I go? Where will I go? Here, the parliament has given you a right. You say it's unconstitutional. So please don't make contradictory contentions. I'm only saying this thing, that it's a good thing that the appeal be given, but the manner in which it has to be given is wrong. Please take it. I'm saying this thing, that this one, the right of appeal given in this manner by an ordinary law. We will not strike it down because of manner. You have to show us ultra vires the constitution. It is unconstitutional, sir. But saying so, no argument. Our argument is this, that 184(3) is a substantive provision of the constitution. If you are happy with no appeal. Well, Lord, if a right of appeal has to be given, there has to be a constitutional amendment. Okay, point taken. Move ahead. I just have a question to you with regard to section 5 from what you have just said. Kindly read it again. An appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under clause 3 of Article 184 of the Constitution. Just kindly stop. So this order, the question to you is, has two parts. So the first part is, this question, this order, which is now made appealable, is it a judicial order or is it administrative type of order? And if it is a judicial order, then how can Parliament, in exercise of a legislative competence conferred by Article 191, in relation to practice and procedure, confer a right of appeal? Because, if I may, and this is the, I apologize, my question has three parts. Because if I may touch upon what my learned colleague, Mr. Justice Mansoor Ali Shah, said recently, that this is recently, meaning in the hearing of the case, that anything that this law, the Supreme Court can itself do in exercise of rule-making power. Question therefore is, can Supreme Court confer a right of appeal in exercise of rule-making power against a judicial order under 184(3)? If the answer is no, then it seems to me logically that Parliament also can't do it, because the two things are parallel. Therefore, question, is it therefore unconstitutional? Unconstitutional. You don't have to give an answer. If the right of appeal had to be given through an amendment. Yes, next is right to appoint. आप चाहें तो आप हमें लिखकर तहरीरी तौर पे भी जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? अगर आप आगे अपना आर्गुमेंट चलाते रहें, जी, आगे बढ़ते हैं। छह को पढ़िए, Six है जी, right to appoint counsel of choice for filing a review application under Article 188 of the Constitution. A party shall have the right to appoint counsel of its choice. I personally don't object. Personally की बात कोई नहीं है। I'm not objecting to this because I feel that okay, it's okay. Chaliye, let's get on with it. Section 6 is okay. Application for fixation of urgent matters
application, pleading, urgency, or seeking interment filed in a cause, appeal, or matter shall be fixed for it. My objection on this is again that this is a function of the Supreme Court itself, because this relates to the Please procedure. tell us, is it ultra vires, the Constitution? It's ultra vires. Thank you. I just have a question to you on this, on Section 7. Now, Section 7 really relates to what has been treated as the nitty-gritty of procedural law. I mean, this is really going, say, in a civil court, into the very depths of CPC, or the way we in the Sindh High Court have original side into the Sindh Chief Court rules original side. The question, therefore, is this. The legislative competence under Article 191, if it allows Parliament to go into so much depth into the very nitty-gritty of procedure of the court, then surely Parliament has an untrammeled power to regulate the court itself. The power to regulate, if I may adapt, is the power to destroy. Does this not effectively destroy the independence of the judiciary? This was my very first point which I said, that the functions of the Supreme Court have virtually been taken over. Is this not contrary to the fundamental principle of the Constitution, trichotomy of powers? So where the legislative organ is intruding upon the nitty-gritty and the procedural aspects which have specifically been left to the Supreme Court under Article 191, is it not an intrusion in the boundaries created by the trichotomy of powers? That is why I say 7 is ultra vires. Isme Khwaja Sahab, Yes, sir. I think there's a very crucial and important question. The jurisprudence of this court, developed till today, has only looked at aspect of independence of judiciary, that is, freedom from external factors. But there are two other extremely or probably more important factors that affect independence of judiciary, and that is internal independence and institutional independence. What the Parliament appears to be looking at is the aspect of internal and institutional independence, where probably in the perception of the public or the Parliament, those powers exercised over the years by the Chief Justice under the rules, they actually eroded the internal and institutional independence. So when we talk about independence of judiciary, these two aspects that have been ignored till today, they are probably more important. That will certainly answer your lordship. Please, one question also. Since we have just one section, can we just finish reading it? Raja Sahab, if I may have a supplemental on Yes, what my learned colleague has said. Is it possible, is it constitutionally possible that if at all, and speaking for myself and with very great respect, perhaps I do not subscribe to that view that has been expressed, but I ask a supplemental question on it. Is it constitutionally conceivable that if there is such a concern about the internal independence of the judiciary, that the solution is to put the power in the hands of Parliament? Would that not violate separation of powers? Tomorrow, what is there to prevent, and this is a question to you, what is there to prevent Parliament from making a so-called law relating to practice and procedure and provide the federal government is hereby conferred powers to make rules and for the practice and procedure of the court? There is no end to it. If at all there is any trouble, and as I say, I have very deep regard and respect for my learned colleague, all of them, but in particular Justice Athar, is this really the solution? That you say, okay, here's a problem internally to the, would that not violate
Well, I mean, no, as I say, it's constitutional. Is it even conceivable? I mean, with due respect to my lord. ख्वाजा साहब ये एक बात सुनिएगा, एक क्वेश्चन आप इसको खत्म तो कर लेना सेक्शन को। आप सॉरी टू से आर्टिकल 8 खत्म कर लो। आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। मैं पढ़ने का अभी पढ़ लेता हूँ सर। ये सवाल बड़े पर्टिनेंट आप हर चीज आप नोट कर लेना। नोट कर भी लिया मैंने सर। करिएगा मैं मैंने शुरू में ये कहा था। आप शुरू में क्या कह रहे हैं? आप आखिरी सेक्शन पढ़ लें। मैंने शुरू में ये कहा था, आपने शायद इस्लाम और जो ये आप कह रहे हैं, तो इंटरनल वर्किंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, उसमें किसी और का दखल नहीं होना चाहिए। ये अगर ये दखल अंदाजी होगी तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा। एक बात और नोट कर लीजिएगा, आपने कहा सेक्शन 5 जो अपील है वो अल्ट्रा वायरस है टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मगर एट द सेम टाइम व्हाइल यू आर रीडिंग सेक्शन 6 it is right of review. You say that you have no objection to it. Why? Because the choice has been given to appoint the council of his own choice. When the law is totally ultra virus, then how you can say that section 6 is okay with you? No, my own view was that at times we have the rules are there that if a lawyer says that I'm ill or I'm out of the country or not well, you do allow in review. You are declaring right of appeal ultra virus and right of review intra virus. No, what I'm saying is, according to your own arguments, the question is that you cannot provide a right of appeal, but you can provide the right of review under 184(3). If 184(3) right of appeal is given in accordance with the constitution, then as far ख्वाजा साहब फिर आप अपने लिए मुश्किल आप जरा सुन तो लीजिए ना। आप ये सवाल जो है जरा आप सुन तो लीजिए ना। ये जो सवाल है इनको इतने इजीली ब्रश असाइड ना कीजिए, जरा सुनिए प्लीज। आप गौर व फिक्र से, हम नहीं चाहते हैं कि आप फिलबदी कोई जवाब दे दें जो फिर आपके लिए मुश्किल हो। हम इसीलिए आपको कह रहे हैं हर सवाल नोट कर लीजिए, आराम से जवाब दे दीजिए। आप खुद अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, हर सवाल के जवाब देने लगते हैं। हम तो सिर्फ आपसे सवाल पूछिए, नोट कर लीजिएगा आगे चल करके, ठीक है। हम देखें, हम एक दूसरे से इधर बहस करने नहीं बैठे हैं, हम आपके सुनने का, आपने एक चैलेंज किया है एक कानून को कि ये गैर आईनी है। ये बहुत फर्क होता है कि एक कहने के लिए कि मुझे ये कानून पसंद नहीं है। जरा आप प्लीज ना खामोश रहिए 2 मिनट, हम भी आपको सुन लेते हैं खामोशी से, आप भी थोड़ा सा तहम्मुल का इजहार कर लें। तो ये बहुत से कानून है, शायद मुझे भी नहीं ज़ाती तौर पे पसंद हो, मगर मैंने हल्फ उठाया है कि मैं आइन और कानून पे अमल करूंगा, ताकि अनलेस कि मैं उसको स्ट्राइक डाउन कर लूँ कानून को, वो एक अलग बात है कि ये अल्ट्रा वायरीज द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आपने कहा माय पर्सनल ओपिनियन डजंट मैटर, तो आपकी भी पर्सनल ओपिनियन की कोई हैसियत नहीं है। आपको आईनी जवाब हर देना है कि ये इस शिक, आपने एक बहस में एक आर्टिकल आइन का आपने रेफर नहीं किया कि ये किस आर्टिकल के तसादुम में है। दूसरी बात आपने जो बिल्कुल नजरअंदाज कर रखी है, ये हमने स्यूमोटो केस नहीं लिया। अगर हमारे हकूक पे इतना ज़बरदस्त वार पार्लियामेंट ने किया होता तो हमने बहुत सारे केसेस में हमने खुद भी उठा लिए केसेस को। ये तो आप हमारे तरह से वो डिफेंडर तौर पे रूनुमा हुए हैं और कहा ये जंग मेरी है, ठीक है। ये सिर्फ प्रोसीजर मैटर, किसमें किसी की राइट गायब नहीं हो रही, किसी की राइट, एक राइट कन्फर हो रही है, किसी की राइट छीनी नहीं जा रही है। तो बराए करम आर्टिकल 184(3) के दायरे में रहकर आपने, जिसका आपने एक लफ्ज़ नहीं जिक्र किया है, वो कहता है एनी मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। चलें जी, पब्लिक इम्पोर्टेंस तो एक वो है डिबेटेबल क्वेश्चन, हम ये कहूँगा, आप कहेंगे वो है, मगर फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये इसके प्रीएम्बल में उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का तस्करा कर दिया है, जिसको आपने बस नज़रअंदाज कर दिया। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे हकूक़ के लिए जंग लड़ रहे हैं, मगर ये मेरे हकूक़ और आपके हकूक़ की नहीं बात है, ये आइन की बात है और लोगों के हकूक़ की बात है। ये आर्टिकल 10(a) का हवाला देता है, आर्टिकल 25 का देता है। तो आप खड़े हो, राय आप कॉलम लिखिए अखबार में, हमें सिर्फ और सिर्फ आइनी बहस कीजिए कि ये 184(3) का जो
ہم جو پار آج استعمال کر رہے ہیں وہ یہ ہم اپیلیٹ پار نہیں استعمال کر رہے ہیں, نہ کوئی ہائی کورٹ نے کوئی فیصلہ کیا ہے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایز آف رائٹ اپیل سن رہے ہیں یا پٹیشن فار لیو ٹو اپیل سن رہے ہیں. ہم اوریجنل جوریسڈکشن میں بیٹھ گئے, اس کی بہت محدود چیزیں, مجھے بہت سی چیزیں قانون میں شاید ناپسند ہوں, میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جی اس کو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آپ برائے کرم آپ نے ایک سیکنگ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ سے تو آپ نے کچھ بحث ہی نہیں کی ابھی. ذرا آپ پلیز, اور ہر بات کو آپ نوٹ کیجئے. اگر آپ تو بس آپ ہر چیز کو جواب دینے لگتے ہیں بغیر سوچیے. ہر بات کی بہت اہمیت ہوتی ہے. میرے کولیگز کی جو سوال ہیں وہ بڑے اچھے سوال ہیں, ذرا غور و فکر چاہتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں. اگر آپ جلدی سے کریں گے پھر آپ کو دوبارہ موقع نہیں دیں گے, پھر کہیں گے اب مجھے اچھا جواب آ گیا. اب آپ پلیز 184(3) کے تقاضے بھی پورے کر لیں. آپ کی بالکل 184(3) کے تقاضے میرا ایک سوال بھی نوٹ کیجئے. کے پی آن دا بارڈر پلیز. آپ کیا سوچتے ہیں دس ایکٹ ہیز بین پاسڈ ان دی پبلک انٹرسٹ؟ کیونکہ سیکشن 5 سب سیکشن 2 says on the contrary. It appears that to do away with some of the decisions which were passed in the previous years under Article 184(3) of the Constitution, کیونکہ commencement ان کی کر دی ہے اور اس میں کوئی limitation بھی نہیں ہے, تو یہ پبلک انٹرسٹ میں پاس ہوئے یا پرسنل انٹرسٹ میں ہوئے؟ Yes, your point is noted, sir. I will not answer now. I'll answer it later. Mr. Khwaja, another question. Please ایک اور note کر لیں. We have two provisions in the Constitution. One is Article 191 which relates to Supreme Court, and the other is 202 of the Constitution which relates to High Court. Same الفاظ ہیں ماں سوائے وہاں پہ Supreme Court, یہاں پہ High Court. Subject to the Constitution and law. Law تو بناتی ہے پارلیمنٹ. تو آپ کے آرگومنٹ سے ہم یہ سمجھیں کہ پارلیمنٹ کو آپ لا میکنگ میں محدود کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ تو کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے, یہ رولز میں سپریم کورٹ خود کرے گی, خود کرے گی. سر میں اس کا آنسر دوں گا, بالکل دوں گا, کہ جب سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن آ جائے گا اور جو لا آئے گا وہ آپ کو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ رکھنا پڑے گا. یہ بھی کہ کیا لا کے تحت کیا کر سکتے ہیں پارلیمنٹ, کیا نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, یہ اس کا جواب دیں گے جی آپ کو. Another question, where a rule has been framed under constitutional power granted to this court. Yes, sir. This is with reference to section 6 that you just read. You would notice that Order 26 of the Supreme Court rules does provide for all eventualities in which a review can be filed procedurally. The question is where the Supreme Court, in the exercise of constitutional powers granted by the Constitution framed rules, the Parliament can legislate and override those rules or amend those rules. That's the question. Noted. Please answer when you are answering. Additionally, through already law or through the point is taken, sir, by already with me, and I will answer that. And I have my own views on this, that the Parliament cannot do this thing by an ordinary. حضور آپ کے ویوز کو چھوڑ دیجئے نا, آئینی تقاضے پورے کر لیں نا. Number 7 is application for fixation of urgent matters. یہ تو ہو گیا. Application pleading urgency or seeking interim relief. اچھا میں آپ کو ایک مفروضہ پہ چھوڑ دیتا ہوں. آپ نے درخواست دی, بہت اہم کیس ہے, ارجنٹ کیس ہے, میں نہیں لگاتا ہوں, میری مرضی. صرف جواب دے دیجئے میری مرضی, میں 10 سال اس کیس کو نہیں لگاؤں, میری مرضی. میں نے اس میں کچھ نہیں کہا, میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. جی انہوں نے میری مرضی لے لی, شاید میں خوش نہیں ہوں اس بات سے, میری مرضی میں نہ لگاؤں کیس. ایک بہت اہم کیس ہے, اس میں انہوں نے لکھ دیا 14 دن میں آپ اس کا صرف اس کو لگا دیں, کوئی فیصلہ تو نہ کریں. تو میں کہوں گا میری مرضی. میں جو یہ ٹیکس پیئر پیسے دے رہے ہیں اس عدالت کو, جو ہمارا بجٹ ہے, میری مرضی پہ چلے گا. اس پہ سوال کا جواب دیجئے, میں نہیں لگاتا ہوں. آپ کا یہ کیس فائل کیا, ٹھیک ہے, میں نہیں لگاتا اس کو. آپ کیا کر لو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں, آپ کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں. انہوں نے ہم پہ بھی, میرے کولیگ نے ایک بات کی انٹرنل اور انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس کی, میں 2 باتوں کا اضافہ بھی کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ہے, اور وہ آئین سے پہلے بھی ہمارے پاس تھا, وہ ہمیں اوپر والے کو حساب دینا ہے, ٹھیک ہے, اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی.
آپ ہمیں ٹوٹلی ان اکاؤنٹیبل بنانا چاہتے ہیں چیف جسٹس کو, میں تو بہت خوش ہوں گا, کیونکہ یہ قانون اگر سسٹین ہو جاتا ہے تو میرے پار تو کم ہو گئے باقی چیزوں کو چھوڑ کر کے, ٹھیک ہے. اس قانون کو اڑا دیں, میں طاقتور بن جاتا ہوں, یہ بھی ہے. میں اکاؤنٹیبل ہوں, یہ بھی ایک سوال ہے. آپ کا آئین جو شروع ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس سے نہیں شروع ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ہم سب ایوری ون ٹو ایکسرسائز پاز ایز اے سیکرڈ ٹرسٹ. آئین میں آرٹیکل 227 بھی دی گئی ہے کہ شرعی اصولوں پہ اگر آپ کے کوئی بھی قانون تصادم کرے تو وہ پریویل کریں گے. تو برائے کرم ایک انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری سے یہ مطلب نہیں کہ اگر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے میں کسی کا دروازہ بند کر رہا ہوں تو وہ تو میں بالکل مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے. آپ یہ پٹیشن لاتے, سپوز میں چیف جسٹس ہوتا, میں اس کو لگاتے ہی نہیں, تو ہم یہ بے کیس ہی نہیں سنتے. کبھی 10 سال پڑھا رہتا, میں مضبوط رہتا چیف جسٹس کے طور پہ, آپ خوش تھے اس بات سے. تو برائے کرم آپ یہ جو بار بات کہتے ہیں نا, میری ذائع, میری مرضی, میری نہیں ہے جب میں چیف جسٹس ہوں, تو برائے کرم ہم وکیلوں کو بہت ہی قدر کرتے ہیں, مگر میرا کا لفظ نہ استعمال کیجئے. انگریزی میں کہتے ہیں me, myself and I are the 3 most useless words in the English language. اس کا میں اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں, بہتر کر سکیں گے. براہ کرم آئین کا حوالے دے دیجئے کسی چیز کے متعلق کہ یہ آئین کے تصادم ہے, وہ آئین سے تصادم رکھتا ہے, یہ شک کہ آئین سے تصادم. ابھی تک میں نے آپ سے وہ ایک لفظ نہیں سنا ہے اس پہ. شکریہ. میں نے تو 3-4 جگہ کہہ دیا ہے کہ جہاں پہ 184(3) میں آپ اپیل کا رائٹ دے رہے ہیں تھرو دس آرڈینری لا, یہ ہو نہیں سکتا, بیکاز دس کین اونلی بی ڈن بائی اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. میں لفظ لکھا ہے اگریوڈ پرسن, ٹھیک ہے. اب دیکھیے, اب ایک مفہوم تو یہ نکلتا ہے 184(3) کا کہ آپ ایسے معاملوں میں نہ الجھائیں اپنے آپ کو جو انفرادی نوعیت کے ہوں. اگریڈ سر. ذرا اگریڈ, آپ سے اگری کریں یا نہ کریں, میں ذرا بات کر لوں. انفرادی نوعیت کے, اگر ہم انفرادی نوعیت کے کیسز فیصلہ کرنے لگیں تو وہ بیچارہ کہاں جائے گا. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ریکو ڈک کا کیس چلا, دونوں کیس فیصلہ ہو گئے تو میں اس پہ بات کر سکتا ہوں. ریکو ڈک کا آ گیا, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ نے 184(3) میں اگریمنٹ اڑا دیا. ملک کو, سپریم کورٹ کو نہیں, ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگی. ہم نے کون سا جورسڈکشن استعمال کیا؟ ہم نے ایڈوائزری جورسڈکشن استعمال کیا. اگر یہ ہمارے پاس یہ جورسڈکشن ہوتا, میں نہیں کہہ رہا ہوں فیصلے اچھے تھے برے تھے, میں صرف اس پہ تبصرہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اگر ہمارے پاس جورسڈکشن ہوتا, ہم وہ جورسڈکشن استعمال کر رہے تھے. اب ہم نے ایڈوائزری جورسڈکشن سے معاملوں کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کی, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں نہیں, ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگ جائے تو لگ جائے. انڈیپینڈنس آپ کی چیف جسٹس کی ساخت پہ کمی نہ آئے. جی مجھے ایسے پاورز اپنے لیے تو نہیں چاہیے. میں اب وضاحت کر دوں, اگر آپ مجھے دینا چاہتے ہیں میں پھر بھی نہیں لینا پسند فرماؤں گا. آپ پلیز آئین کے تقاضے پورے کریں. میں یہ میرا مقصد ہی نہیں ہے. آپ میں یہ آنسر کر دوں گا. یہ بالکل 184(3) کے جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پوری کر دوں گا, اور وہ 2 کنڈیشنز ہیں پبلک امپورٹنس اینڈ فنڈامنٹل رائٹس. فنڈامنٹل رائٹس میں رائٹلی سائڈ سے independence of judiciary is a fundamental right. Can we go back to my question before you get into the merits of all these arguments? The question is again, if the law is to be sustained, what is the effect of Section 5, which gives a right of appeal, given that a full bench is going to hear the case and decide the matter? Then that full right of appeal is no longer there. It's redundant. It doesn't exist. So what is you have read the law now. اس کے اوپر آپ بتا دیں کہ اور اس میں اسی کے ساتھ ایک سوال, خواجہ صاحب ادھر ہوں جی, ذرا 5 منٹ لگتے ہیں آپ کو مجھے دیکھتے ہیں. نہیں سر, میں آپ سے صرف اسی سوال چلتے ہیں کہ اس 4 میں لکھا ہے کہ 5 یا 5 سے زیادہ ججز کا بینچ بنا سکتے ہیں نا, تو فل کورٹ بھی بنا سکتے ہیں نا 4 میں. تو پھر 4 کو 5 کو اکٹھا پڑھیں تو اگر فل کورٹ بن گیا تو پھر اس کیس میں اپیل نہیں ہوگی. بس آپ اس کا بھی جواب دیجیے. بلکہ تو اس میں ایڈ آن کوشچن ہوگا کہ ڈز دیٹ ناٹ مین کہ ہم پھر ونس اگین خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے جہاں ہم نہیں چاہیں گے کہ اپیل کوئی ہو کسی کیس کا تو فل بینچ بٹھا دیں گے. ڈز دیٹ اگین ناٹ اماؤنٹ ٹو اے پاور being exercised by the court itself? So the control factor that there is a right of appeal, which is a substantive right, how can we just say that that right cannot be exercised? It's a substantive right. ایک question اور بھی اسی میں ایڈ کر لیتے ہیں اس طرف. خواجہ صاحب, to your right. ہم یہ بھی دیکھیں گے through this petition there is an order of this court
the act has been suspended. Whether in presence of that order, full court can be constituted or not. ये भी जरा देखिए. Court can? आप जवाब देना पसंद फरमाएंगे या हम shall we proceed to the next council? फिर आप सोच करके आप जवाब दे दीजिए. ठीक है? मैंने तो proposition कर दी. ठीक है. आप आइए. कौन आर्ग्यू करेगा नेक्स्ट? अच्छा. आप अपना किस पिटीशन में जरा बता दें. तीनों में ख्वाजा साहब के साथ. जी. तीनों में ख्वाजा साहब के साथ. To write of two council is not allowed unless you are separate petitioners. 7 में and 6 हम बैठे हैं. एक में आप 7 में मेरी हाजिरी हो गई. जी चलिए बताइए. My lord, the proposition requires to be refocused. The fundamental question is whether the parliament has the jurisdiction and the power to promulgate this act or not. No, that is not the fundamental question. With utmost respect, the primary question is whether 184(3) can be invoked. First, you overcome that hurdle, then you argue that. So you have filed a petition not in the normal jurisdiction. You have come in original jurisdiction of the Supreme Court, which is not a right. You have to comply with certain provisions of the Constitution. My lord, there are number of judgments. I'm not interested in judgments. I'm talking about arguments. I am making submission, my lord. The Supreme Court at various point of time has held that any clog on the powers of the Supreme Court or the functioning of the Supreme Court constitutes. हजूर मैं फिर आपको बात समझाया नहीं सका. For instance, let's take income tax ordinance. ठीक है. ठीक है. उसको आप बिल्कुल स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं और उसको चैलेंज भी कर सकते हैं आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट के पास. ठीक है. हम क्यों जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करें 184(3) की. ये शायद आपके हिसाब से ये कानून दुनिया का बदतरीन कानून हो सकता है. ठीक. मगर बुनियादी सवाल 184 का दरवाजा जब आप खोलेंगे तो उसमें दो चीजें हैं. मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, सीकिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. बता दीजिए कि चलिए पहले वालों को जरा ग्रे एरिया, दूसरे वाले में तो बता सकते हैं ना फंडामेंटल राइट. पार्लियामेंट अच्छा कानून बनाए, बुरा कानून बनाए, ये हम पार्लियामेंट्री डिबेट इधर नहीं करेंगे. आप 184(3) में हो सकता है कल को हाई कोर्ट में आप ये पिटीशन लगाते, वो अलाउ कर देते आपकी पिटीशन, फिर आप हमारे पास एपेलेट जुरिस्डिक्शन में आते, हमारे हाथ बहुत खुले होते. अब आपने बहुत नैरो इंतखाब किया है, 184(3) का इंतखाब किया है. My lord, there are number of judgments of the Supreme Court. जजमेंट्स हावी नहीं होते हैं आइन पे. अच्छा 189 पढ़ लें जरा. ये आप लोगों के जरा गलत फहमी क्यों है. 189 एक सेकंड 189 पढ़ लेते हैं साथ में. जरा पढ़िए 189. जी. Any decision of the Supreme Court shall, to the extent that it decides the question of law or is based upon or enunciates a principal law, be binding on all other courts in Pakistan. लफ्ज है all other courts, not the Supreme Court. Yes. तो ये हमें हमारे ऊपर हमारे प्रेसिडेंट्स ना साइड कीजिए. अब आपसे आईनी सवाल पूछा जा रहा है on all other courts, which means high courts and. Unless your lordship allows me to make a submission. Other courts की बात कर रहा हूँ. No, I will not be able. ठीक है. आपको सवाल दे दिया, आप जवाब दीजिए जैसे भी आप करना चाहें. Please, lordship. If I may ask जी, you, sir. Mr. Siddiqui, if I may ask you a question. Please, lordship. It seems to me that Article 189 deals with what is called vertical stare decisis. But there is also within the Supreme Court and in each High Court what is called horizontal stare decisis, the law of precedent. That is a judge-made law, that is case law. That is not provided in the Constitution. And surely the rules, are there not rules that regulate horizontal stare decisis? For example, the full court gives a judgment. If there were no horizontal stare decisis, a two-member bench of the Supreme Court would say, well, Article 189 doesn't apply, so we are not bound by the judgment of the full court. Would that be correct? Would that be a correct understanding? That would be a fallacy. It will not be correct. So if a three-member bench, a five-member bench gives a judgment, can a three-member bench say, or even a five-member bench say, sorry, we are not bound because Article 189 doesn't apply to us?
Surely horizontal stare decisis does apply. It's a well settled. What would you say to that? But I would make a humble submission that the judgments of the superior courts, particularly of the Supreme Court, are a binding precedent on the subsequent courts constituted as a benches or a full court. And unless your lordship, in your lordship's wisdom, decide to overrule them, they have a binding value. And it goes to the very system of certainty within the judicial system. And to say that your lordship are not bound by the previous judgment would, with respect. میرے خیال میں آپ میرا سوال سر سمجھے نہیں صحیح. میں آپ کو آ رہا ہوں سر، میں ادھر آ رہا ہوں. نہیں میرا سوال دوبارہ دہرا دیتا ہوں، شاید آپ سمجھ نہیں پائے. یقیناً 5 ممبر بینچ کا ججمنٹ 3 ممبر بینچ پہ بائنڈنگ ہے یقیناً. اب ہم آرٹیکل 189 کی بنیادی بات کر رہے ہیں، ادر کورٹس. اگر یہ بات ہے تو یہ اب فل کورٹ، اس سے بڑی تو فل کورٹ نہیں ہو سکتی ہے نا. ہمارے اوپر کوئی پریسیڈنٹ لاگو نہیں ہوگا، آپ سمجھ رہے ہیں. اگر یہی ایشو کسی لارجر بینچ نے فیصلہ کر لیا ہوتا وہ ہم پہ ہوگا، مگر ایز اے رول ادروائز ججز ڈیسینٹ بھی نہیں کر سکیں گے نا، وہ تو بائنڈنگ ہے، ڈیسینٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو اب آپ ذرا وضاحت میں یہ کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ 4 ممبر بینچ ڈسریگارڈ، 2 ممبر بینچ ڈسریگارڈ کر دے گا 5 ممبر بینچ کے فیصلوں کو. بالکل یہ میری، آپ اس کا مطلب وہ بات سمجھ نہیں پائے. ادر کورٹس، مگر ابھی تو وہ مفروضوں میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں. یہ جو موقع ہے اس پہ پورا کورٹ بیٹھا ہے، تو یہ کوئی پریسیڈنٹ جب آپ سائٹ کرنے لکھ لیں گے تو وہ پرنسپل نہیں اپلائی کرے گا جب تک آپ آرٹیکل 184(3) کا دروازہ نہیں کھول پائیں. یہ امتیاز صاحب، اس کو میں ذرا سمپلیفائی کر دوں ایز آئی ہیو انڈرسٹوڈ. یہ پورا لا پڑھ لیا گیا ہے، اس میں صرف 2 چیزیں ہیں. ایک، پہلے چیف جسٹس کے پاس کلی اختیار تھا کہ ڈسکریشنری چوائسز کرے، ٹھیک ہے نا. اس کو پارلیمنٹ نے ڈائلیوٹ کر دیا، ریگولیٹ کر دیا. دیٹس آل دیٹ دا پارلیمنٹ ہیز ڈن، کہ انہوں نے 3 ججز کو اکٹھا کر دیا. کوئی باہر کا کوئی بھی نہیں آیا. اٹس اسٹل دا چیف جسٹس اینڈ دا 2 سینئر موسٹ ججز. اس میں تو کسی کا بھی فنڈامنٹل رائٹ افیکٹ نہیں ہو رہا، بلکہ جو انٹرنل یا انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے. سیکنڈلی، ایک رائٹ آف اپیل اس کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے جس کے پاس پہلے کوئی رائٹ نہیں تھا. ناؤ اس 2 چیزوں کے علاوہ اس پورے قانون میں کچھ نہیں ہے، تو کون سا فنڈامنٹل رائٹس آپ پٹیشنر کا وائلیٹ ہوا ہے جس پہ آپ 184(3) میں آئے ہیں؟ یہ تو اگر your lordships have held. سن لیں، اگر پارلیمنٹ نے چیف جسٹس کی اتھارٹیرینزم کو ختم کیا ہے، یہ تو آپ کو سراہنا چاہیے. یہ تو آپ کے بلکہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو سیکیور کرے گا. ہاؤ ڈز دس respond to this? May I respond? اور صدیقی صاحب اسی میں ایڈ کر دوں. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے مطابق چیف جسٹس کی انلمیٹڈ پاورز ہی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، یہ بھی بتائیے گا. کیونکہ اگر جس طرح مائی لرنڈ کولیگ از جسٹ مینشنڈ کہ اگر وہ وٹل ڈاؤن کر رہے ہیں پاور چیف جسٹس کی، ایک کی جگہ 3 لوگ 4 لوگ مشاورت کے ساتھ چلیں گے تو ایک دم اس لیے کہ چیف جسٹس کی پاور کم ہو رہی ہے، انڈیپینڈنس جوڈیشری ایٹ سٹیک ہو گئی ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ انڈیپینڈنس جوڈیشری تو بڑھ گئی ہے، کہ ایک کنسنسس سے آگے چلنے کا انتظام ہو گیا ہے کہ آپ لوگ سوچیں کہ آگے کیسے چلنا ہے، کولیجیل طریقے سے چلنا ہے. ساری دنیا میں بہرحال یہ ہو رہا ہے. کہیں دنیا میں چیف جسٹس نہیں ماسٹر آف دا روسٹر ہے، کیونکہ اب سب جگہ کہیں جائیں تو بیلٹ ہوتا ہے سال کے شروع میں، کہیں ساری فل کورٹ بیٹھتا ہے تو پھر چلتا ہے. کوئی چیف جسٹس کے بعد منجمد نہیں ہے یہ پاورز چلانے کی. تو یہ ہو رہا ہے تو انڈیپینڈنس تو اس سے بڑھ رہی ہے جوڈیشری کی. ایک چیز تو اس چیز کو ذرا دیکھیے کہ انڈیپینڈنس بالکل کنیکٹ مت کیجئے چیف جسٹس کی اومنی پورٹنٹ پاورز کے ساتھ، کہ جیسی چیف جسٹس کی پاور کو ہم چھیڑتے ہیں انڈیپینڈنس جوڈیشری خطرے میں پڑ جاتی ہے. ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اس کا بھی جواب ذرا دیجیے. Mr. Siddiqui, the fundamental question here is, who can do this? Who can do this? That's what I'm saying. I mean, is it a function of the
granted by the Constitution, is Yes. it the function of this, the Supreme It is a Court? function. Or is it the function of the Parliament? And if the Parliament exercises a function of the Supreme Court, then it is an intrusion in the independence of the judiciary, as I have understood, is your argument. I am saying, सिद्दीकी साहब एक इसमें ज़रा मैं ऐड कर दूँ 191 आप पढ़ते हैं ना तो 191 में लिखा है सब्जेक्ट टू लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन yes. प्रोसीजर बना सकते हैं तो 191 तो ये इन्विजिज करता है कि कानून हो सकता है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को रेगुलेट करे पार्लियामेंट का तो नहीं हो सकता. सुन लीजिए नहीं और कहाँ से कानून लाते हैं आप हम पार्लियामेंट से लाते हैं पाकिस्तान में कानून Judgment law. अच्छा नहीं लॉ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ Convention. सुन लीजिए टू लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन कहीं से लॉ एक एग्जिस्ट कर सकता है आइन मानता है कि ऐसा कानून हो सकता है जो कोर्ट के प्रोसीजर को रेगुलेट करे अब सवाल आता है वो कॉम्पिटेंस कहाँ से आएगी पार्लियामेंट तो आप हम एंट्री 55 में चले जाते हैं कि ऐसी पावर वो दे सकता है कि नहीं अब इसको ज़रा ओवरऑल स्कीम में देखिए कि हमारे पास ये जो सेक्शन 7 पढ़ा जा रहा था ये वगैरह हमारे पास अर्जेंट लगते हैं कितने लगते ही नहीं केसेस ये आम रोज़ाना की एक शिकायत है कि अर्जेंट केस सुप्रीम कोर्ट में लगता ही नहीं है चीफ जस्टिस साहब नहीं लगाते कोई केस चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का एक बेंच बना के कोई केस कर देते हैं अच्छा फुल कोर्ट नहीं बैठता अवाम के केसेस हैं अवाम का एक पूरा फोरम है पार्लियामेंट वो अवाम कह रही है और वो पार्लियामेंट कह रहा है कि भाई अपने सिस्टम को ठीक करें और आपका सिस्टम 14 दिन में एक अर्जेंट लगाए ये बात गलत हो गई हमें करना है हम सो जाएं हम ना बनाएं केस हम कोई केस ना लगाएं हम अपनी मर्जी के बेंचेस बनाएं ये ठीक है पार्लियामेंट जो उसी अवाम के जिनके मुकदमे सुनने हम बैठे हैं वो कहता है कि ये सिस्टम बना दिया है प्रोसीजर 14 दिन में अर्जेंट केस लगाओ तो हमारी पावर पे और इंडिपेंडेंस पे कतगन आ गया है इसलिए कि हम 17 अनइलेक्टेड आदमी जिस तरह मर्जी अवाम के केसेस फैसला करें लेकिन अवाम जो पार्लियामेंट के थ्रू हमें बताए वो हमारे रास्ते में एक रास्ता आ गया 55 एंट्री सारा सवाल एंट्री 55 का है एंट्री 55 में सप्लीमेंटल पावर्स दे सकते उसमें बताइए कि क्या गलती है सिर्फ इतना सा सवाल है If your lordship allow me a breather, सदीकी साहब एक सवाल I will answer all these चलिए questions. बिस्मिल्लाह कीजिए सदीकी साहब सांस ले My lord, I would answer all these सांस questions. लेने से पहले एक सवाल और नोट कर लें देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा खड़ी ना ना जाए कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नो वेयर इट इज मेंशन दैट द सुप्रीमेसी और इंडिपेंडेंस ऑफ द चीफ जस्टिस I would tend to, I would answer this question. सर मुझे लगता है सारे मेरे कोलीग मेरे खिलाफ हो गए हैं क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जबकि रूल्स के तहत चीफ जस्टिस को पावर दिया चेंज कर दे सर एक मिनट रूल को चेंज कीजिए सुन लेना सर रूल के तहत अब रूल क्या होंगे अगर आप 191 पढ़ेंगे आप वो रूल बनाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के ताबे ऐसा होगा कि रूल स्ट्रगल सर ये हो रही है माय लॉर्ड कि कह ये रहे हैं कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत बुरा हुआ है पिछले अदवार में अच्छा and I don't want to comment on that. इसकी It is not my stature. It is not my function. इसकी I कहीं want your lordship और to be ममालिक seeing में something out of the sky. बात सुने प्लीज इसकी कहीं मिसालें मौजूद हैं किसी और मुल्क में कोई ऐसी मिसालें मौजूद हैं मैं उस तरफ आऊंगा अगर आप मुझे दें what the theme appears to be. मैं अपने कोलीग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको इजाजत दे दें और आगाज कीजिए The theme appears. I just a sentence. Just one. One question. आप सिर्फ इतना बता दीजिए. Why 184(3? Why not 199 before the High Court? कौन सा फंडामेंटल राइट जो है your lordships in a number of judgment have held. जजमेंट तो बिल्कुल सही होती है सर देखिए आपको बताता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ I have a कौन सा फंडामेंटल राइट I have a right to be dealt in accordance with the constitution and the law. It is my fundamental right. Agreed. And if I find that there is a deviation from the constitutional scheme, it is a question of violation of my fundamental right. And it is. You tell us which one. Which? You can't just say it is. You tell us which one, we'll note it. ये आप मानते हैं बिकॉज ऑफ जो पीछे पास में 2 डेकेड्स में हुआ है इस तरह की रिफॉर्म्स आनी चाहिए थी 100%. 100. I am a victim of it. एक सेकंड ना अब ये अब लेट अस जस्ट इसको छोटा कर देते हैं अब आप कहते हैं कानून बहुत अच्छा बना है लेकिन पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं था हम
ان الیکٹڈ ججز جو ہیں 15 ہم بیٹھ کے یہی چیز کر لیں تو ٹھیک ہوگا. تو پھر تو آپ سمپلی آرٹیکل 191 کے لینگویج پہ آ جائیں, صرف اسی کی انٹرپریٹیشن آپ کو درکار ہے. اس سے معنی یہ ہوا دیر از نو فنڈامنٹل رائٹ. آپ کہتے ہیں قانون بہت اچھا ہے, آپ خود افیکٹی ہیں, یہی چیزیں ہونی چاہیے تھی تو ہم خود کر دیتے. صدیقی صاحب یہ سوال لکھ کر رہے ہیں آپ؟ پتہ نہیں ہم تو بولی جا رہے ہیں, آپ ہاں کری جا رہے ہیں. ساتھی کھڑے یہ کوئی کام نہیں کریں گے. میں سوچ رہا ہوں کہ آرٹیکل 10A, آرٹیکل 4. ایسے نہیں کہیے, پڑھیے ایک ایک پڑھیے اور بتائیے. I will first read Article 4. I will first read Article 4. For your starter, actually it is for your starter. آپ یہ whole of the act کو ultra vires کہتے ہیں یا there is any exception? I find the entire act to be ultra vires the constitution because I feel this domain is not available to the parliament and the entire tenure of the section is unlawful. And I will show it to your lordship. ٹھیک ہے چلیں. Mr. Siddiqui. Please your lordship, Article 4. Mr. Siddiqui. Article 4. Please your lordship, I have another question. Please explain whether any person of a society could lead a respectable life where the courts are not allowed to function independently? No. Is it not a violation of fundamental rights? Yes. And that has been held by your lordships. It is not it is judgments of your lordship of 10 judges, 14 judges. And I just will never. سوال تو ہمارے سامنے یہ کہ یہ جو قانون ہے یہ تو اور ٹرانسپیرنٹ کر رہے ہیں ہمارے سسٹم کو اور عام آدمی کی زندگی آسان کر رہے ہیں. سر دیکھیں میں ایک آپ کو میں اور وضاحت کر دوں. ہم بہت ججمنٹ اورینٹڈ بن گئے. میں نے جو حلف اٹھایا ہے نا, میں نے یہ حلف نہیں اٹھایا ہے, سن تو لیجیے نا پلیز, کہ میں ججمنٹس آف دا سپریم کورٹ کا پابند ہوں. آپ اس سے مخاطب ہو جائیں نا کہ میں ججمنٹس آف دا سپریم کورٹ کے تابع ہوں. میں نے حلف اٹھایا میں آئین اور قانون کے تابع ہوں. پلیز میں اپنے حلف کی وائلیشن نہیں کروں گا کہ جی ججمنٹ کو آئین کو تو چھوڑ دیجئے, آئین تو ہم پڑھیں گے نہیں, ججمنٹ پڑھیں گے بیٹھ کر. آپ ذرا سن لیجئے نا, اس ملک میں کئی بار مارشل لاء بھی لگے ہیں, میں ان ججمنٹ کے تابع نہیں ہوں. آپ سن لیجئے وضاحت سے, ہو سکتا ہے کوئی اور ہوں, میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے, آپ 100 ججمنٹ مجھے پلیس کریں, میں ایک بھی نہیں پڑھوں گا. میں کہوں گا آئین پڑھیے. اگر آئین کے ان اکارڈنس وتھ ہے یہاں تو یہ چیزیں نہ کریں. ریممبر دی ہسٹری آف پاکستان. ہم لوگ بیٹھ کے لمبے لمبے آرگیومنٹس کر رہے ہیں, 57,000 کیسز ایکومولیٹ ہو گئے ہیں. تو اگر ایک بہتری پارلیمنٹ سمجھتی ہے, ایک بہتری لائی ہے, آپ فوکس ہی نہیں کر رہے ہیں انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ پہ. وہ خواجہ صاحب چلے گئے, انہوں نے ایک فنڈامنٹل رائٹ کا تذکرہ نہیں کیا. آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ 184(3) پہ آ جائیے, پھر 191 پہ آ جائیے, پھر آرگیومنٹس کریے. بہت برا قانون ہے مگر اس کے دائرے میں لائیے. I proceed. جی پلیز. Article 4. I read, my lord. فرمائیے. To enjoy the protection of law and to be treated in accordance with law is the inalienable right of every citizen, wherever he may be, and of every other person of the time being within Pakistan. In particular, no action detrimental to life, liberty, body, reputation, or property of any person shall be taken except in accordance with law. B. No person shall be prevented from or hindered in doing which is not prohibited by law. And C. No person shall be compelled to do that which the law does not require him to do. Now let us go on to the... Not go on to do, develop an argument. Well, allow me. No, why you read Article 4? Your lordship had asked me to argue the case according to the way that I want to proceed. Yes, so please allow me. What is the violation of Article 4? What is the violation of Article 4? My lord, it is mentioned in the preamble of the act. I am making a submission to your lordships. کیا صاحب ذرا پلیز ایک چیز کلیئر کر دیں. آپ مانتے ہیں کہ یہ بہترین قانون یہی ہونا چاہیے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا اختیار نہیں تھا 191 میں. یہی پروپوزیشن. اب اس کو جس طرح مائی لارڈ کہہ رہے ہیں ایکسپلین کر دیں. 191 پڑھ لیں, اس میں اگر سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا ہے اور سپریم کورٹ میں ہے, شیل نہیں ہے,
It is not the right of the Supreme Court. اب اتنا بتا دیں کہ جو سبجیکٹ لا ہے کیا وہ رولز ان کا اسٹیٹس اس پارلیمنٹ ریپرزینٹیو باڈی سے ہائر ہے یا لوور ہے. That's the only Thank you, my lord. I am indebted to my lord. This is the proposition. ایک آرٹیکل 4 آپ کہہ رہے ہیں, دوسرا کون سا آرٹیکل ہے وہ پڑھ لیجئے نا سارے آرٹیکل, وائرس کے اوپر آ جائیں نا پھر آپ. آرٹیکل 10A. آرٹیکل 10 پڑھیے. Article 10, sorry, my lord. 9. ایسے نہیں نمبرز نہ دیں, بتائیں نا. No person shall be deprived of life or liberty save in accordance with law. آپ کی کون سی لائف لبرٹی لے لی اس لاء نے؟ سر ہمارے چیف جسٹس کی پاورز کلپ کر رہے ہیں. وہ میں جانوں اور یہی آپ کا کیا تعلق ہے؟ No sir, that is my perception. If your lordship may be inclined to, I'm going to persuade your lordship this is not a constitutional. تو بہت ہی ناول آرگومنٹ ہے. بڑا زبردست بحث کی کہ ہمارے چیف جسٹس کی پاور لے رہے ہیں تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور آرٹیکل 9 افیکٹ ہو گیا ہے. Yes, the deviation is that a procedure other than the rules of the جیسے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں, میں نے آپ کو اپنا وکیل نہیں کیا تھا. شکریہ. لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ آپ نے میری وکالت کر لی. I have to assist you the way the law in this country is developed. چلتے آگے نا. صدیقی صاحب, ایک چیف جسٹس آپ کے نہیں ہیں, اس قوم کے ہیں اور قوم کے نمائندے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کو ایسے ہونا چاہیے, سپریم کورٹ کو ایسے ہونا چاہیے. آپ نے بتایا آئین کو بھی دیکھ لینا پہلے. آئین تو کہتے آئین کے دیکھے بغیر, آئین تو کہتے ہیں سپریم کورٹ کرے گا سب کچھ. سر this is what I'm saying. تو آپ تو کہتے ہیں چیف جسٹس. No, I say. آپ ابھی تک یہ ڈفرنس نہیں کلیئر. No, I am. ابھی آپ الاؤ کریں گے پروسیڈ کرنے تو کروں. سب انفورسمنٹ آف رائٹس نہ بڑے ایک 4 ہو گیا, 9 کون سی انفورسمنٹ کرنا ہے 9 کے بعد 10 میں کیا ہے یہ 10 میں کون سا ہے؟ نو, یہ تو No person who is arrested shall be detained. اس سے کیا تعلق ہے اس بات سے ہماری؟ سر مجھے آپ پلیز. نہیں یہ نہیں آپ کہ میں صبح سے شک 1 سے 260 تک پڑھوں گا. نہیں سوری, یہ جو ہمارا ٹائم ہے نا اس پبلک منی, ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے میں جو مرضی آرگیو کروں, آپ اس کی ہمیں ریلیونس. سوری ایسے نہیں آرگیومنٹس ہوں گے. صاحب جب آپ مان گئے ہیں کہ یہ بہترین قانون ہے, چیف جسٹس کے اختیار جو کلی تھے وہ نہیں ہونے چاہیے تھے, دیور ان کا استعمال صحیح نہیں ہوا, اب اس کے بیونڈ آپ جائیں. آپ صرف اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کا اختیار نہیں تھا, وہ بتا دیجئے گا. میں نہیں مان رہا کہ یہ بہت اچھا قانون ہے, میں کیا یہ اس کا خیال بہت اچھا ہوگا. آپ چاہتے ہیں قانون آپ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس کے پاس کلی اختیار ہو. میں نہیں چاہتا, آپ نے دیا رولز کے اندر. نہیں اوہو, آپ اس کو چھوڑ دیجئے گا نا. ہم نے چھوڑ دی سر, آپ نے رولز. کیا آپ کے نزدیک ایک شخص کے پاس انفیٹرڈ, انبریڈلڈ, ان اکاؤنٹیبل, انٹریملڈ پاور ہونی چاہیے؟ یہاں پہ the power has been given to the chief justice and to senior most judges. یہ بہت اچھی بات ہے سر جو آپ کر رہے ہیں, بٹ کانسٹیٹیوشن چیف جسٹس صاحب کو بہت پاور دے رہا ہے. لیٹ اس ہیو اے لک ایٹ آرٹیکل 10. آرٹیکل 10 تو دیکھ لیجیے. ایک سیکنڈ ذرا اس کا فارمیٹ ٹھیک کر لیتے ہیں بحث کا. صرف ہمیں پہلا سوال ہم پوچھ رہے ہیں کہ 184 میں آنے سے پہلے فنڈامنٹل رائٹس واضح کر دیں کون سا وائلیٹ ہو. Your lordship held that when a law is made or election is taken which violates the constitutional scheme, it is a violation of fundamental right. تو اسکیم میں کون سی پروویژن بتائیں نا. سر میں آپ مجھے الاؤ کریں گے تو اجازت بتائیے. The law, the constitution requires under the constitution, and I will read the relevant article to some breather by your lordships, that in the context of the trichotomy of powers, the parliament will make its own rules, the executive will make its own rules, the Supreme Court will make its own rules for functioning, and those rules have a constitutional force and they are of a higher pedestal than the ordinary law. This has been. ہم نے جو آپ سے شروع کیا تھا حقوق کی بات, اب وہ آپ نے ترک کر دی. میں تو آپ جواب دوں. نہیں جواب نہ دیجئے پلیز, آپ آرگیو کیجئے, ہم آپ کی آسانی پیدا کر رہے ہیں, بعد میں جواب دے دیجئے گا. کیونکہ آپ دیکھیں میں بھی وکیل رہ چکا ہوں, جب 6-7 سوال آتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے پہلے جواب دے دیا تھا, بالکل قانون صحیح ہے,
مگر جب مائی لارڈ نے سوال دوبارہ پوچھا, اب آپ نے ٹھہر جائیے نا, جیسے وٹنس کہتے ہیں نا اگین سیز, جس کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے, تو ہم آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سن لیجئے, آرگیو آپ کیجئے, آپ کا کیس ہے, مگر بتائیں بنیادی حقوق کون سا سلب ہو گیا یہ بتا دیں بس. اگر آپ یہ اگر کو اپلیکیبل کرنے کے لیے پہلے ہمیں بتا دیں کہ کون سے فنڈامنٹل رائٹ کو انفورس کرنا چاہتے ہیں جو انفرنج ہوئے ہیں, پہلے اس پہ آئیے, تاکہ وائی ناٹ 199 یہی پاور ہائی کورٹ کے پاس ہے, وہاں کیوں نہیں گئے؟ سر میں I am asking your lordship to recognize my fundamental right given in Article 9, 10, 10A. سر میں نے پڑھا آپ کے سامنے, بس یہی آرگومنٹ ہے جی, آپ کا. سر میں پڑھ رہا ہوں آگے. نہیں آپ بتا ہی نہیں رہے, کوئی پروپوزیشن ہی نہیں ڈیولپ کر رہے ہیں آپ. My proposition, مجھے آپ, my proposition is that the legislature is bound by the scheme of the Constitution. And the Constitution requires that جب ہم نے فیصلہ کیا آپ سے سوال نہیں کریں گے. The Constitution requires that the legislature will make its own rules. The Constitution requires petition, یہ آپ نے ابھی بات کی, میں نے نوٹ کر لیا. 3 different organs of the state ہیں. They will function independent of one another. One will not make encroachment on the other. یہاں تک پہنچنے میں ہم نے بنیادی باتیں تو پتہ ہے نا, آگے بڑھیے نا. It is my fundamental right to ensure and protect that this constitutional encroachment is not made by the parliament. سمجھ گئے, اگلا پوائنٹ. And there are judgments on the issue which says that these are issues of fundamental violation of fundamental right, deviation from the constitution. And if it affects a large community of people, then it is a question of public importance. اور ججمنٹ ہیں آپ نوٹ کر لیں. میں سر ججمنٹ پڑھنے میں چاہوں گا, this is so fundamental a question. There are numerous judgments. یہ اس بات کا تعین کرنا جی آپ کے پاس اختیار ہے, جیسے منصور شاہ صاحب نے ذکر کیا, یہ اختیار ایکسپریس ہوتا ہے. یا تو ہم ریفرینڈم کرا لیں جہاں ہر مارشل اور ڈکٹیٹر کو 98.6% ووٹ ہمیشہ ملتے ہیں. اچھا سن لیجئے نا ذرا پلیز, تسلی رکھ لیں. جی سر, نہیں سن. یا ہمیں کیا پتا لوگوں کو کیا چاہیے, اس کی عکاسی ان کے نمائندے, الیکٹڈ نمائندے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کو الیکٹ کریں ان کی مرضی ہے, وہ اس کی عکاسی کرتے ہیں. ہم یہاں تو کوئی پول اگر ہم ادھر کھڑ کر میں پوچھ لوں سب سے کون سے فیور آف دس لا ہے, آپ کو کون حق دیتا ہے یہ کرنے کا؟ آپ کو یہ دیتا ہے کہ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کی بات کریں. آپ وہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں, آپ نے بس 8, 9, 10 بس کوئی آرگیومنٹ ڈیولپ کیجئے. حضور ایسے نہیں ہوا آرگیومنٹ. Your lordships have امتیاز صاحب ایک دفعہ پھر ایک چیز کلیئر کر دیں. اگر یہ قانون صرف چیف جسٹس کے اختیار کو ڈائلیوٹ کرتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے؟ آبجیکٹیو اچھا ہے, پروسیجر انکانسٹیٹیوشنل ہے. ایک سیکنڈ, اس کا مطلب ہے اس سے آپ کے اور پبلک کے فنڈامنٹل رائٹس انفورس ہو رہے ہیں. سیکنڈلی, اگر رائٹ آف اپیل دیا جا رہا ہے وہ بھی بہت اچھی بات ہے, اس سے وائلیٹ نہیں ہو رہا ہے, اس سے انفورس ہو رہے. تو اب آئین کو مد نظر رکھیں گے کہ نہیں؟ سن تو لینا. اب آپ کا صرف کوشچن یہ رہ گیا ہے کہ جی یہ بہت اچھی چیزیں ہیں, آپ ان الیکٹڈ ججز کر لیں, لیکن وہ پارلیمنٹ نہیں کر سکتی تھی. بھلے آپ ریفیوز بھی کریں وہ پھر بھی بے بس ہے. چلے ہم آپ کی یہ بھی بات بے بس نہیں ہے. ایک سیکنڈ, اب آپ بتا دیجئے کانسٹیٹیوشن میں ایگزیکٹلی 191 پڑھ لیجئے گا, اس کا مطلب ہے نو فنڈامنٹل رائٹ. مجھے ابھی تک آپ نے نہ آرٹیکلز دیے ہیں نہ مجھے سبمیشن کرنے دیے. بتائیے پلیز بتائیے. آرٹیکل 4, 9, 10, 10A فنڈامنٹل رائٹ جو ہے اس کو ہم انفورس کرنا چاہتے ہیں. سر وہ پڑھیے پلیز. سر میں نے آپ کو کہا ہے کہ when due process is not followed in making a legislation by the parliament, forget about the objective. And if I am able to demonstrate to your lordships that a constitutional deviation has taken place, then
the question of fundamental right violation occurs. Whether it occurs in rem or in personam is the next question. अब हमें समझ आई आपकी बात, वो ये कि कानून का ऑब्जेक्टिव तो शायद आम आदमी के लिए अच्छा है, लेकिन प्रोसीजर जो अडॉप्ट हुआ है ये हमें बनाना चाहिए था, पार्लियामेंट ने क्यों बना दिया, ये सवाल है। Mr. Siddiqui, object is not access to justice fundamental right now recognized as such? Yes, it is. Is not independence of judiciary an integral aspect of access to justice? Indeed, it is. Therefore, is not independence of judiciary itself a fundamental right? It is. Is not independence of judiciary a salient feature of the Constitution? It is. Held by full court. Do you think every time the full court sits, that allows the Supreme Court, sitting as full court, to reset in the entire constitutional scheme? It would be unfortunate unless it is done with valid बात ही नहीं reasons. सुन रहे हैं, सवाल ही नहीं सुन रहे हैं, आप जवाब का फिर वही कर रहे हैं. In a system based on the common law UK tradition, is it just the black and white language of the Constitution that is constitutional law, or is that embedded in constitutional law as developed by the case law? In relation to the US Constitution, it is said that 9/10 of US constitutional law is not written in the US Constitution. And sitting as a full court, each time a full court is constituted, is that like a tabula rasa, a blank slate, that we can write on it whatever we want and disregard settled law, fundamental rights? Is this within the power even of a full court? If we are to do that as a full court, disregarding previous precedents, then surely we have to have some weighty reasons to declare, for example, today that independence of judiciary is not a salient feature of the Constitution. That independence of judiciary is not a fundamental right. If it is not a fundamental right, out goes access to justice. It's not a question of speaking for myself, but putting it as a question to you of whether it is the Chief Justice or the 3-member committee. Who is Parliament to say it's a 3-member committee? Why shouldn't it be a 5-member committee? Why shouldn't it be a 7-member committee? If the answer is that the Supreme Court means the Chief Justice and all the courts, then Parliament should have made a law saying this committee shall constitute of the Chief Justice and all the judges of the Supreme Court. They are the ones who will decide whatever is written in Section 2 and whatever is written in Section 3. Can Parliament pick and choose? Can Parliament say, no, 5 judges is okay with us? 5 judges is too much. 1 judge is too little. These are aspects that go to the independence of the judiciary. Today, Parliament says not less than 5 judges to hear interpretation. Section Section 4. Tomorrow, Parliament says, "Ji, ek law bana deti hai, ji. I don't know, family matters are to be heard by a bench of not less than 7 judges." Is that part of access to justice? Is that part of independence of judiciary? It is. Fundamental rights. अभी आप देखें अमेरिका में कितना वो बना हुआ है, वो जो है आपका राइट ऑफ अबॉर्शन, वो कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? लिखा है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं लिखा था, वो राइट दे दिया, पेनम्बरा में आ गया ना। उसके बाद उन्होंने कहा वो ओरिजिनलिज्म पे लोग जा रहे हैं कि जी बस आप देखिए उसके अल्फाज में लिखा है तो लिखा है, वरना नहीं लिखा, और वो भी जो 200 साल पहले की इंटरप्रिटेशन है। Is this the state of the law in Pakistan? It is not. Is this the state of the law in terms of even full court judgments? But as a full court, as the Supreme Court, as the defenders of the Constitution, the question is, are we to allow any erosion of independence of judiciary, access to justice, and would that not be the grossest violation of fundamental rights? Indeed, my lord. With respect, अगर देखें सिद्दीकी साहब, मुझे अभी तक आपके खूबसूरत दलाइल से मैं मुफीद नहीं हो पा रहा हूँ। आप जरा अपने दलाइल अपनी मर्जी से कर लें। आप सवाल नोट कर लीजिए, आप हर चीज पे कमेंट, आप अपना दलाइल तो देना चाहते, फिर आप कल आप कहेंगे कि मेरे दलाइल ही नहीं सुने जा करके। आप चलें थोड़ा बढ़ा लें आगे बात को। With great respect to my brother,
independence judiciary is not just the external aspect. The most important is internal independence and institutional independence. अब आपने concede कर लिया कि this is a law which actually secures the internal and institutional independence. So, ओहो, एक सेकंड, अच्छा लॉ है. इंटरनल और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस क्या होता है? अगर एक चीफ जस्टिस के पास इख्तियार हो और वो इख्तियार इस्तेमाल हो सके to achieve certain outcomes in cases and by constituting benches, that is a complete erosion of independent judiciary. And this is an aspect which this court has never taken into consideration. So that is, dunya bhar mein, this is the most important aspect of independence of judiciary. आपको पता है बाकी मुल्कों में क्या होता है? जुडिशियल कैलेंडर स्टार्ट होने से पहले फुल कोर्ट बैठता है और वो बैलेट से बेंचेस बनते हैं, चीफ जस्टिस नहीं बनाता. और बाहर अगर आप ये बात करें कि चीफ जस्टिस बेंच बनाता है तो वो शायद इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं. या बैलेट होता है या रेफल. कंट्रीज लाइक नेपाल, स्टार्ट ऑफ द कैलेंडर ईयर पहले बैलेट होता है कि बेंचेस कैसे होंगी. चीफ जस्टिस का कोई इख्तियार नहीं कि केस आज आया है और कल मैं अपनी मर्जी का एक बेंच बना दूं इस केस को सुनने का, जिसको मर्जी में बिठा दूं. ये चीज़ें तो ये सारा कानून जो है ये वाजे कर रहे हैं इन चीजों को, इंडिपेंडेंस को तो बेहतर कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है. आपने रूल्स बनाए हैं, उस रूल्स की बात की जा रही है. आपकी जजमेंट अपनी है. जवाब दे रहे हैं, आप दलाइल नहीं देना चाहते हैं, आप जवाब ना दें, दलाइल दे दें. आप इस तरह कीजिए कि आप अपने दलाइल एस्पेक्ट अभी जो आप बात कर रहे हैं, आप अपने दलाइल मुकम्मल कर लें. वर्ड आर्टिकल 191 में लॉ लिखा है, whereas for example in relation to the review jurisdiction उसमें act of parliament लिखा है. It seems to me that even now if you go literal text of the constitution, that there is presumably a difference between the two, and law is in a common law tradition like Pakistan is well understood to mean statute law and judgment or case law. Yes. Now, Article 199 sets apparently a hierarchy. First is constitution, fundamental right, independence of judiciary. Next is law. Now, if law means, there's a question to you, if law means statute law and case law, the two are then co-equal, because both are incorporated in law. So the question that strikes me is that this whole principle, rule, whatever you want to call it, that the Chief Justice is the master of the roster, in fact is not in Order 11. It is given in judgments of the Supreme Court, in law. So the question therefore is, can Parliament, which is operating at the same level, law, co-equal, can Parliament make, in the context of Article 191, and this goes to Section 8 of this particular law, can it make a law overriding, in relation to the practice and procedure of the court, judge-made law, which is at the same pedestal? Can they do that? No, they cannot. Seems to me that even if we literally look at Article 191, perhaps it is unconstitutional. इम्तियाज साहब, फिर अगर आपको कोई दलाइल नहीं देना है, और नहीं, सुन लीजिए ना, आप तो हर के जवाब ही दे रहे हैं, तो आप अपनी पिटीशन तो आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है. आप कोई दलाइल, आप दलाइल देके ख़त्म कर रहे हैं, फिर आपसे सवाल पूछ लेंगे, आखिर में हमारे जहनों में होंगे, ठीक है, या हम अपने जजमेंट्स में लिख देंगे, हर जज अपनी राय लिख देगा अपनी मर्जी से. आप प्लीज अपने दलाइल दीजिए. May I proceed on? जी प्लीज. I'll only make one observation. It is settled law by law that the Parliament has the power to make our judgments ineffective, and this is a precedent which is embedded in our constitution. If they are lawfully empowered, if the Parliament is lawfully empowered, not otherwise. फिर आप बहस करने लगे. But surely that आप सुन तो लीजिए ना बात को, फिर आप नोट कर लें भाई, आप आर्ग्यूमेंट्स तो दें. आप जज नहीं हैं, आप हर चीज का वैसे जवाब दे रहे हैं. May I proceed? Please do so. आपको इसके एक जरा supplemental आप चलें, शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए. My learned brother asked you, surely that rule
that Parliament can override judgments of the Supreme Court does not apply to a judgment which is interpreting constitutional setting or interpreting the Constitution or setting or establishing constitutional law. That only either can be done by constitutional amendment or if the court itself revisits that view. I thought that was also settled. Yes. सिद्दीकी साहब जरा सिद्दीकी साहब एक क्वेश्चन आपका कहना ये है कि 3 members अगर बैठ के benches बनाएंगे as per this law तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर के खिलाफ है तो क्या हम 17 जजेस बैठकर जब रूल बनाएंगे हम कोई ऐसा रूल बना सकते हैं जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को लेके एक शख्स के हवाले कर दे या ऐसा रूल बनाएं जो कॉन्स्टिट्यूशन के क्या हम ऐसा कर सकते हैं सर कर तो सकते हैं आपने अगर एक बंदे को अनलिमिटेड पावर्स है माय लॉर्ड नहीं जस्ट वन मिनट मे आई रिक्वेस्ट माय ब्रदर्स इनको बहस तो करने दीजिए हम सब सवाल बाद में कर लेंगे आप प्लीज अपने हिसाब से अपने आर्गू कीजिए Mr. Siddiqui, if I may just add, it is not a question of ये law गलत है या ये law बुरा है या अच्छा है. The fundamental question here is of competence. Yes. Who is competent to make whatever it may be called the rules of the law? If ये तो आपने आर्ग्यू नहीं किया अभी तक. तो मैं ये तो कह रहा हूँ आप हमें रोकें, आप कहें मुझे आर्गुमेंट सुन लीजिए. मैं तो कह रहा हूँ कि कॉम्पिटेंस नहीं है पार्लियामेंट. आप बताएं ना हमें शिक दें कायरीन की. डायरेक्ट उसी पे आ जाए मेरे ख्याल में इसी पे आ जाए यही सवाल है. देखिए मैं आप देखिए आप हमसे ज्यादा समझते हैं, वकील हैं, यकीन हम लोगों की अपनी अपनी राय हैं, ठीक है. मुझे आप जरा सुन लीजिए ना 2 मिनट जी. वो हम अपने अगर हम एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करेंगे अलग अलग राय लिख देंगे, ठीक है. मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है कि हम सवाल के तौर पे अपनी राय आपको दें और फिर कोई हम दूसरा जवाब दें. हम सिर्फ सवाल पूछ रहेंगे आपसे आखिर में, आप अपने दलाइल दे दीजिए, हम उसको नोट कर लेते हैं. हमें पसंद नहीं आए तो फिर हम सवाल इतने पसंद आए शायद सवाल ही ना पूछें, नहीं पसंद आए 2-4 सवाल पूछ लेंगे. अब आप बिस्मिल्लाह कीजिए जी. The concept of trichotomy of power is a concept which relate to the trichotomy of power, and let us have a look at them. With reference to the Supreme Court, have a look at Article 176, my lord. जी. Article 176. जी पढ़िए. Lord, Article 176 says, the Supreme Court shall consist of a Chief Justice, to be known as the Chief Justice of Pakistan, and so many other judges as may be determined by Act of Majlis Shura, Parliament, or until so determined as may be fixed by the President. What this article says is that one of the first steps in the appointment of the Chief Justice is the centrifugal force, is the linchpin, and once he's appointed and the rest of these members are not appointed, the Supreme Court will be there. And then the judges will be appointed. Please चलिए ना, don't state the obvious, it's written there. देखिए this is really, no sorry to say, I आपको पता है अवाम कितनी पैसे खर्च कर रही है. सर हमने ये आप ऐसी बातें तो ना करें हजूर. सर आप मुझे आर्ग्यू, आप एक तरफ कहते हैं आर्ग्यू करें, दूसरी तरफ आप मुझे आप कह रहे हैं ये आपने पढ़ लिया. I am interpreting, I am just giving your interpretation of the obvious. Supreme Court comprises of Chief Justice and judges of Supreme Court. Obvious. No, it is not. It's not. It is not. But I am giving you, your lordship, a circumstance that let us assume, to understand the dynamic of Article 176, that assume there is a Chief Justice and there is no other judge. The question is, will the Supreme Court come into existence? The answer is yes. I will not answer your question. We are not here. We are not here in a theoretical realm. Please don't. No, now this is not fair. We are not here in a theoretical realm to discuss what may or may not happen. We are faced with a particular law. You challenge that law. Argue that case. Let us proceed further. Let us go to Article
87. Article 87 relates to the Parliament and the Senate. Each house shall have a separate secretariat. It is provided that nothing in this clause shall be construed as preventing the creation of posts common to both the houses. Sub-Article 2, Majlis Shura Parliament may by law regulate the recruitment and condition of service of person appointed to the secretarial staff of either house. Until provision is made by Majlis Shura under clause 2, the Speaker or, as the case may be, the Chairman may, with the approval of the President, make rules regulating the recruitment and conditions of service of person appointed to the secretarial staff of the National Assembly or Senate. So this is the rule-making power. Let's go to Article 67. I will not allow it, and I might even start imposing costs. Let's go here, let's go there. What's the relevance of Article 187? Don't do this. Sorry, please don't do this. Please don't do this. It shows that the Parliament as a separate organ of the state profound as the power to make rules for its internal working. And this is the theme which is contained in Article 67. No. ये रूल्स सिर्फ बनाएंगे किसके लिए? सेक्रेटेरिएट हमने तो नहीं बनाए लिए। के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए और उसके लिए तीन चीजें लिखी हुई हैं सर। सर, मैं आपको शो ये करना चाह रहा हूँ कि पार्लियामेंट का अलग सेट ऑफ रूल्स है, एग्जीक्यूटिव का अलग है, सुप्रीम कोर्ट का अलग है, और ये रूल्स जो हैं ये आप सुप्रीम कोर्ट वाले पे आ जाइए ना। हम पार्लियामेंट के रूल्स जब वो चैलेंज करेंगे ना आप कि उन्होंने गलत बनाए वो देख लेंगे। अभी आप सुप्रीम कोर्ट पे आ जाइए। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं आर्टिकल 191, उसकी तशरीह कर दें, खत्म। Subject to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. Now, the law is a word which is different from the act of the Parliament. It may... Law is different from act of Parliament? Yes, it is. Law is this is something I've never heard before. Yes, sir. Allow me to assist you. Law encompasses a lot of other things than the act of the Parliament. Law includes with it itself usage having the force of law. Refer to Article 8. In the same sentence, the Parliament Ain has used Constitution, law, and rules. And please, I'm not going to expect this kind of argument for the Supreme Court. Sorry, this is not on. I'm giving your Lordship extraordinarily good argument. If your Lordship is inclined to ridicule me like that, I will not. I will withdraw from the case. I don't allow this. Please, that's your choice. Your Lordship has constantly thwarted my arguments again and again. Have a patience to hear my arguments. ये बताइए जो बेचारे लोग जेल में पड़े हुए हैं ना, छोड़ेंगे नहीं हम। मैं बचा रहा हूँ, मैं ऐसे ही हूँ। हाँ नहीं, मैं भी नीचे से केसेस कौन फैसला करेगा? एक चीज होती है अमेरिकन आइन में वो लोग करते हैं क्या होता है फिलिबस्टरिंग कि जी चलते रहो। अगर आप समझ रहे हैं कि इस तरह से मैं ऐसा कर ही नहीं रहा। अभी आपने मुझे आपको हम सुनते हैं मगर आप हमारी बात को सुनना पसंद नहीं फरमाते हैं। तो ये देखिए बात आधे घंटे से सुन रहा हूँ। If I've got you correctly, if I've got you saying that law is not only the act of the Parliament, because there are rules of 1980. If there were no rules, fine, they could have enacted that law. Because they have the rules of 1980, so that's why they were not empowered to pass any law which was contrary to it. I would not go to that extent. Assume there are no rules. The question is whether the Parliament can frame this law or not is a question which probably is not free from doubt. I would still say the Parliament can't do it. Rules are imperative. If your Lordship would look at Article 8, if your Lordship would look at Article 8. इम्तियाज साहब, सर, ये सिंपल हो गया है।
आप ये कह रहे हैं कि इस आर्टिकल में एक्सप्रेशन लॉ जो इस्तेमाल हुआ है, this excludes an enactment of the parliament. No, my lord, I'm not saying this at all. I say law has a larger composition than the act of the parliament. So we are, at this moment, we are only concerned with an act of the parliament. Your lordship has asked me a question, what is the scope of the word law? Yes, And I'm trying to assist your lordships. In this case, it's this not the law or relevant not? because the law has already come. My lord, Question, आपने सिर्फ I बताया am saying that this law, सब to अपनी आसान your lordship's assumption is that since the word law has been used in Article 191, therefore the Parliament can make this law. I am trying to show to your lordship it is not the case. I'll take you back to my original question, Please, lordship. where under a constitutional power, this court has framed rules. Do they stand on a higher footing than ordinary legislation? Yes, my lord, there are judgments to that effect rendered by your lordships. Can I ask a question as well? When the Constitution makes a distinction in different articles using the Act of Parliament and using the word law, so how do you see that distinction? So for example, in 191, they could have said subject to the Constitution and Act of Parliament, but instead of saying that, they've used the word subject to the Constitution and the law. There are other provisions of the Constitution which don't use the word law, but use the word Act of Parliament. So there is a clear difference between an Act of Parliament and the word law. So what do you understand by the word law? Because this provision of making rules is subject to the Constitution and the law. The framers of the Constitution were conscious of the distinction between an act of the Parliament and the law. While they envisaged that law includes judge-made law and other variations of the law, Act of Parliament was specifically used in a particular sense. And they can't be used interchangeably. And whether this enactment, Act of Parliament, cannot be considered as law? My Is it lord, not a law? in ordinary parlance, there may be impression. No, I'm talking specifically But about this. within Whether this is law. context of Article 199, This is not law. it is the Constitution and law. It would mean law in a broader context. And what are those? Laws which are protected under Article 270AA. Usage or customary practice having the force of law in terms of Article 8. And judge-made law, the judicial precedents which your lordships have given time to time to the people of Pakistan to show to them what law is. I got your point. You say that every usage, custom can be considered as law, but cannot be considered as act of the parliament. Yes. Whereas act of the can be considered as act of the parliament as well as law. Yes. So then it is not a law. I am saying the context in which the word law has been used in the phraseology of Article 191 manifests that this is not an ordinary act of parliament. It means the law which has been rendered from time to time in the form of judgments of the Superior Court. Do you think, or are you arguing that it is the exclusive power of this court under Article 191 to make rules? Absolutely. And those rules, once that power has been exercised, whether by specifically making rules or through law, that is judge-made law, ordinary legislation cannot override that because there is no legislative competence to do that in terms of item 51. That is precisely my argument. I will go a step further. Vicky, before you do that, that's very interesting. I was just recalling the equivalent provision in the Indian Constitution is Article 145 relating to the rules of the Supreme Court. Now this has very interesting language. It is subject to the provisions of any law made by Parliament. Yes. The Supreme Court may from time to time with the approval of the President make rules, etc. So here, in relation to law, they are clarifying it is statute law or made by Parliament.
Whereas in our case, it is just law. So the rules, the law includes any decision of the court which sets out the practice and procedure of the court. And to that extent, statute law cannot override it, cannot supplant it, cannot whittle it down until the court itself revisits that law on the judicial side. It cannot even be done by the full court sitting on the administrative side. Can't be. Go back, because there is a certain equivalence between what the court can do on the administrative side to make its rules and what Parliament can do maybe in terms of statute law. But it seems to me that use of, speaking for myself, the use of the word law includes case law or judgment law. Even the full court on the administrative side cannot overrule that. So this rule, which is supposedly overruled by sections 2 and 3, master of the roster, that is judgment law. And therefore, even the full court sitting on the administrative side can't do it unless the court revisits that principle on the judicial side. Imtiaz Sahab, how will we read into this provision 191? It's a constitutional provision. We'll have to read into it that the law only means judgment law. फिर अगर आपका आर्ग्यूमेंट ले लिया जाए तो इस law expression से enactment is excluded, but even a usage or a custom override a rule made by all of us. My Lord, my submission is as follows. Allow me just follow your Lordship's conclusion. My Lord, the Constitution as I read it, and I make submission with respect to your Lordships, the Supreme Court of Pakistan has held that notwithstanding the rules and the rules which are framed under the constitutional scheme, they are on a higher pedestal than ordinary law. Even conventions which have been judicially recognized by the superior courts are constitution by themselves, and the Parliament cannot encroach upon them. This is next point. इम्तियाज साहब पहले इस फंडामेंटल उसको क्लियर कर दें. Do we have to read into the expression law that is it is only confined to the judgments of this court and the precedent? Your Lordship will appreciate the contours of the word law, which has been used with reference to the Constitution in terms of Article 181 and the scope of that word. And if your Lordships come to the conclusion that this includes the case law rendered by the superior courts have said that even conventions, if they are proven before the court in the constitutional domain, they are the Constitution themselves and violation cannot take place. ये जो लॉ है आपके ख्याल में 191 में नहीं आता, ये किस कैटेगरी का लॉ है? ये कैटेगरी सर अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ये आते ही नहीं है. In which category you will fall this law, because you this is Act of the Parliament. 191. The definition of law is something else which you are trying to. This is an Act of the Parliament. It comes out of the scheme of the word law, and there are other sources of law. It is out of the word scheme of law. What is your argument on this point? My argument is that to isolate the word law with reference to Act of Parliament alone. What about Article 140 and 141, where is also the word law has been used? Yes, what I'm saying this is that Article 141 and 142 article of the Constitution in which the laws are made by the Parliament. Well, and under Article 141, the law is mentioned. If it is not the law, then what is the category of this law? Because we are going to develop a new jurisprudence in this case. The third category of law. Article 141 has to be read with the fourth schedule, and it cannot be read in isolation. What it means is that these are the laws which will be enacted through Act of Parliament.
No, if you will read Article 142, if you will read Article 142, صدیقی the صاحب اگر Majlis Shura, صدیقی صاحب اگر کمپٹنس کی بات ہے نا، کمپٹنس کی اگر بات جو بار بار سوال ہو رہا ہے، تو انٹری 55 اور 59 کو پڑھ لیں، اس میں تو پاور ہے نا کہ پاورز پر لا آ سکتا ہے. سر لا انلارجمنٹ کے لیے فار آگے ایگزامپل پڑھے نا، سپلیمنٹل پاورز بھی دے سکتا ہے. سر یہ سپلیمنٹل پاور نہیں یہ ہے، بحث آپ یہ کر سکتے ہیں. انٹرنل ورکنگ کو انٹرفیئر کیے جا رہے ہو ہیں. گیا تو آپ یہ بحث کریں نا کہ یہ سپلیمنٹل پاورز کے اندر ہے یا نہیں ہے، یا انسلری پاورز کے اندر ہے کہ سر نہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں لا ہی نہیں بنا تو سر میں بتاتا رہا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ لا یہ ہو کہ آپ کو فار ایگزامپل الیکشن ایکٹ کے تحت ڈائریکٹ اپیل دی جا رہی ہے سپریم کورٹ میں یا سروس میٹرز میں دی جا رہی ہے تو وہ انلارجمنٹ آف جورسڈکشن ہوتی ہے، لیکن آپ کی انٹرنل ورکنگ کے اندر لا فریم نہیں ہو سکتا. دیکھیں ایک سیکنڈ، بڑا سمپل سا سوال ہے، اگر ہم فوکس کر لیں تو بڑی جلدی معاملہ حل ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ لا انویزج کیا 191 نے، تو قانون آئین ریڈنڈنٹ نہیں ہوتا، کچھ چیز قانون ایسا ہو سکتا ہے. اسی آئین کے اندر لکھا ہے کہ 55 میں سپلیمنٹل پاورز دے سکتا ہے، 59 میں لکھا ہے اور انسلری میٹرز بھی دیکھ سکتا ہے. اب آپ نے صرف ہمیں یہ بتانا ہے کہ کیا پارلیمنٹ ایسا کوئی بنا سکتی ہے 55 59 اور بھی شاید ایک آدھ پروویژن انٹری کے تحت جو ریگولیٹ کر لے افیئرز آف دی سپریم کورٹ. سر کیونکہ 191 انویزج کرتا ہے کہ ایسا قانون ہو سکتا ہے. تو سن لیجئے، تو وہ قانون ریڈنڈنٹ تو لفظ نہیں ہو سکتا نا 191 میں. ایک قانون ایسا ہو سکتا ہے کوئی جو ریگولیٹ کرے پروسیجر کو، اس کی پاور 55 اور 59 میں دی ہوئی ہے. آپ کا یہ بحث ہو سکتی ہے کہ سر اس میں وہ پاور نہیں نکلتی فیڈرل گورنمنٹ فیڈرل لیجسلیچر کی، وہ آپ بتا دیں ہمیں بس سیدھا. سر دس item 55 first makes a prohibition. وہ ہم نے پڑھ لیا. میں آخری سر لائن کی مجھے آپ نے پڑھ لی ہے، میں بھی ساری زندگی I've been rubbing shoulders with lordship. This creates an impediment on the word jurisdiction and power. اس کے اوپر تو فل سٹاپ ہے. اس کو پورا پڑھیے نا ملا کے، سر بٹس اینڈ پیسز سر میں دوبارہ پڑھوں گا تو وہ کہیں گے کہ دوبارہ پڑھ رہے ہیں آپ. نہیں، اس میں آگے جا jurisdiction and power of all courts except the Supreme Court. تو jurisdiction and power پہ نہیں آپ لاء بنا سکتے. آگے چلیں. With respect to any matter in the list and to such extent as is expressly authorized by the Constitution, the enlargement of jurisdiction of the Supreme یہ Court. بنا سکتے ہیں نا. Enlargement ہو سکتی ہے. آگے بس enlargement کے لیے بھی there has to be a specific, یہ جو language used ہے, specific authorization. Yes. Now where is the specific authorization? آگے پڑھیں، اگر آپ سے آگے پڑھیں انلارجمنٹ And the conferring thereon of supplemental powers. سپلیمنٹل پاورز پارلیمنٹ لگا سکتا ہے، دے سکتا ہے سپریم کورٹ کو. سپلیمنٹل پاورز یہ ہے کہ آپ کو وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ فائنینس سے یہ پیسہ وڈرا کر سکتے ہیں، یا آپ یہ لیٹیگنٹ کو کوئی اپیل آئی ہے تو اس پہ یہ ٹکٹ لگا کے پیسہ سپریم کورٹ میں ڈپازٹ ہو سکتا ہے. یہ سپلیمنٹل پاورز ہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چیف جسٹس صاحب اکیلے فیصلہ نہیں کریں گے، ہم نہیں مانتے اس بات کو. پاور دے رہے ہیں کہ چار اور وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ ریگولیٹ کر رہے ہیں پاور آف دی چیف جسٹس امتیاز صاحب ریلیٹنگ ٹو جورسڈکشن اینڈ پاورز. دو پیس میں پڑھے نا آپ پلیز. دیکھیے اس کا یہ کانسٹیٹیوشن کا جو اس کا یہ والا انٹرپریٹیشن ہے اس کا, as such extent as is expressly authorized by or under the constitution the enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court. ایک اینڈ کے بعد جو ہے نا وہ conferring thereon of supplemental power. اگر اس کو 1 کے ساتھ آپ ملا کے پڑھتے ہیں تو subject to constitution and law. تو یہ والی جو بات دو حصوں میں ہے, اس کو آپ سپلیمنٹل پاور کو آپ تھوڑی دیر کے لیے الگ بھی کر دیں تو وہ اینڈ ہے, وہ اور نہیں ہے. یہ کہہ یہ رہا ہے یہ آرٹیکل 191, اگر آپ آرٹیکل 191 کو along with article 141 اور 142 اور item I'm just asking article 191 جو مین ایشو ہے article 191 کا آ رہا ہے نا کہ وہ لا یہ وہ نہیں ہے, یہ کوئی اور لا ہے, بٹ subject to constitution and law. Whenever this loves use subject to, what is the interpretation of subject to? سر سبجیکٹ ٹو کا مطلب ہے کہ جو لا میں ہے وہ رہے گا, اس کے علاوہ آپ نے کوئی چیز بنانی ہے تو آپ نے رول اور بھی آپ بنا سکتے ہیں. وہ کہہ یہ رہا ہے کہ اگر یہ کانسٹیٹیوشنل اسکیم کے علاوہ ان آکوپائڈ ڈومین ہے تو پھر آپ اس کے اندر
کر سکتے ہیں کوئی framing of law, اور وہ یہ ہے کہ آپ آپ کی نے بات کا جواب ہے نا, سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن. چلیں کانسٹیٹیوشن میں تو امینڈمنٹ نہیں ہوئی, اینڈ لا, تو جو لا انہوں نے بنایا ہے وٹ ایور اٹ مے بی, جو آپ انڈر چیلنج ہے, یس اس لا کے مطابق آرٹیکل 191 میں وہ لا بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے؟ سر وہ انلارجمنٹ آف جورسڈکشن کے ریفرنس سے بن سکتا ہے. انلارجمنٹ آف جورسڈکشن بن سکتا ہے, بن سکتا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے چیف ایکٹ کے جسٹس تحت انہوں نے رائٹ آف اپیل دے دیا آپ کو جو نہیں تھی, ریویو کو اسٹرانگ کر دیا, کمیٹی بنا دی, تو اب اس میں فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کدھر ہے؟ یہ ہے بنیادی چیز آرٹیکل 184(3) میں جو آپ سے پوچھ رہے ہیں نا. This is not a variance under article 199 of the constitution that can be challenged in the high court, where if you can challenge the variance of the law, but here it is article 184(3). This is the enforcement of fundamental right. Right of appeal is against the fundamental right, then okay. امتیاز صاحب ایک اور چیز کو غالباً کنفیوز کر رہے ہیں. There is a difference between اختیار of the Chief Justice and the jurisdiction and power of the Supreme Court. اس پورے لا نے سپریم کورٹ کے کسی اختیار کو نہیں چھیڑا. It's only the Chief Justice, and the Chief Justice is Supreme Court. سر اس لا نے آرٹیکل رول 9 کو اوبلیٹریٹ کر دیا ہے, اور آپ نے انڈیویجول لیول پہ ججمنٹ دی ہے جہاں پہ رول. ایک سیکنڈ امتیاز صاحب, سر آپ مجھے ایک سیکنڈ نہ دیجیے, مجھے سننے میری بات. صرف چیف جسٹس کا اختیار ڈائلیوٹ ہوا ہے نا. سر آپ نے چیف جسٹس صاحب نے خود اپنی ججمنٹ میں کہا ہے کہ رول 9 جو ہے اس کے تحت ریکانسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتی جب تک چیف جسٹس نے کانسٹیٹیوٹ کر دی ہیں, اور یہ ججمنٹ آنے کے بعد یہ فیلڈ ان آکوپائڈ نہیں رہی. جب سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کو سیپریٹ کیا جا سکتا ہے فرام دی ادر ججز؟ نو. پھر کیسے رول میں سپریم کورٹ کو علیحدہ کر کے اختیار دیا گیا؟ سر آپ نے سرنڈر کیا ہے, اختیار دینا ہے کلیکٹیشن. آپ نے مختار بنایا چیف جسٹس کو کہ ہم چیف جسٹس کی اس بات کو ہم آتھرائز کرتے ہیں. کیا ہم نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق کیا؟ سر آپ نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق کیا ہے, 180 میں آپ فالو کرتے رہے ہیں. جو ججمنٹ آپ نے ججمنٹ دی ہے کہ چیف جسٹس صاحب بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں. ججمنٹ کی بات کر رہا ہوں, جو ججمنٹس آئی تھی وہ اس ایکٹ سے پہلے تھی, اور وہ دیٹ واز بیسڈ اپون دی رولز. اب ایکٹ زیادہ بڑا ہے اور نہیں بڑے. سر آپ ججمنٹ تو پڑھ لیں, آپ نے کہا ہے کہ یہ رولز جو ہیں یہ ہائر پیڈسٹل پہ ہیں, یہ آپ کی ججمنٹ ہے. صاحب آپ فل کورٹ کے سامنے بحث کر رہے ہیں, ججمنٹ کتنے ممبرز کی ہے؟ سر ججمنٹ کتنے ممبرز کی ہے؟ 10 ممبرز. ہم کتنے ہیں؟ 14. اچھا امتیاز صاحب اوور رول کرنا پڑے گا سر, ریزنز دیکھیں. امتیاز صاحب نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے, وہ ریزن. امتیاز صاحب ٹھیک ہے, not that easy. امتیاز صاحب I wish things were as easy as your lordship has put it. It is not. سر الشمریز کیس کے بعد پارلیمنٹ نے ایک امینڈمنٹ کی ایک اسٹیٹیوٹ میں, الشمریز کیس کا ایفیکٹ ختم ہو گیا نا, ججمنٹ کو نہیں ہاتھ لگایا. وہ ہو اس کا that law finished to an end, and that is the authority of the parliament. سر آپ کوئی اور بات کر رہے ہیں, وہ بات قانون کی ہے. سر allow me to assist your lordship. You see, if this court interprets the law in a certain way, a law, an ordinary law, and the parliament changes that law, nobody has stopped them from doing that. With retrospective. Yes. The distinction here is that here the rules which have been framed in 1980 in exercise of powers under 191, Article 191 of the Constitution, they are not interpreting any ordinary law which can be changed by ordinary legislation. This is what my submission is, the same issue. That is the... This power has been exercised under the Constitution, and it says so specifically in exercise of powers under Article 191 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. The Supreme Court makes the following rules. So it's not
that there is one ordinary legislation which is interpreted by the Supreme Court, and the Parliament says, well, we want to change the law, they can change the law. Because they had made the law, they can change it. Likewise, if the Supreme Court has made the rules and the Supreme Court decides to change them, so be it. Gels in very. That's the precise submission I'm been trying to make. With the doctrine of separation of and trichotomy of powers. It's as simple as that. My Lord, an event arose when my Lord the Chief Justice the benches were reshuffled. And a judgment. Argue kariye apna case. And आप अपना case argue करिए. My case has been, allow me to give your Lordship a judgment on the issue. अब कितना वक्त और लेंगे? बस 15 मिनट और दे दूँगा अगर क्वेश्चंस ना हो तो. ठीक. Lord, this is PLD 1998 Supreme Court 161. Malak Asad Ali case. PLD? Malak Asad Ali Federation of Pakistan. This is page? This is PLD 1998 Supreme Court 161. Okay, Asad Ali. Lord, the question was with reference to the entitlement of the senior most person to be the Chief Justice of Pakistan. And the question was there a convention? And if there was a convention, did it have some binding force? This was the question. The Supreme Court, I take your Lordship on page 314, paragraph 95. We are inclined to agree with the conclusion that a constitutional convention once established has the same binding effect as a constitution. I don't want to read the rest of the paragraph. Your Lordship has already said. So, now I have a question. Yes. Are you saying that the senior most judge of the High Court must be made, because there's a convention, the Chief Justice upon the don't interrupt till I finish the question. Upon retirement of the Chief Justice, have I understood you correctly? No, my Lord. Your Lordship is not. Then your Lordship will have to read the judgment. That judgment says that the senior most judge of the Supreme Court has to be appointed as Chief Justice because there's a convention and there's a past practice. And elaborate arguments have been given. And it is convention in the High Court generally is to make senior most Chief Justice. So it becomes constitution. This judgment doesn't talk about the High Court. It talks about the बात हो रही ना, असूल की बात हो रही ना, असूलों की बात हो रही है। असूल वो है जो मेरे लिए जो जजमेंट में है, आप खुद बता आप बता देंगे जो असूल उसके किताबी चलेंगे। जी सर, आगे बढ़िए। Similarly, your Lordship held that these rules of the Supreme Court are on a higher pedestal than the ordinary law. And the judgment है, my Lord, 2010, my Lord. And why the rules are at higher pedestal? Why? Because these rules they have been made by a constitutional body and subject to law. This is part of subject to law की बात citation तो दे देना 2010 इम्तियाज सर मैं भी दे रहा हूँ इम्तियाज साहब सर दे दे मैं तक पढ़ लेता हूँ आप बता This is a constitutional body and the Parliament Majlis Shura, that is not 2010 which has क्या the है citation exclusive power to make laws. इसी में PLD 2010 SC 483 विंटर का लगती है। इस जजमेंट में आप क्या बताना चाह रहे हैं हमें? सर इस जजमेंट में कहा है
कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो हैं कहाँ, किस पेज पे, किस पैराग्राफ में? the relevant page is page 535 535 and it goes on to page नहीं, हमें रेलेवेंट पढ़ दीजिए। 535 कहाँ लिखा है ये? it goes on to page 536. The Supreme Court rules देखना पसंद करेंगे सर किताब? The Supreme Court rules पेज क्या होता है? पेज क्या कहते हैं? page Supreme Court rules are on higher pedestrian promulgated on the 536. basis of mandate given by the Constitution and not by the government. हाँ, so how does it say it's higher than a law? वो कहाँ लिखा है? The Supreme Court rules on a higher pedestal and promulgated on the basis of mandate by the Constitution and not by the government. Objective thereof is to enhance the power of review as conferred by the Supreme Court rules under Supreme Court under Article 180 of the Constitution. अच्छा, इसमें दो बुनियादी बात हैं जो आप कह रहे थे उसके बरक्स है, और दूसरी बात है whereof was to enhance the power of review. Sir, तो ये तो enhance कर दिया था power of review ने। sir, ये क्या है? ये लॉ का तो नहीं इसमें जिक्र, शायद क्वेश्चन कहीं और हो, मुझे नहीं पता। नहीं सर, इसी जजमेंट को पढ़ें अगर आप डिटेल में, कहने मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। इसमें नहीं, ये काम नहीं होता है वकील का। वकील का काम होता है निशानदेही करे फलां सफ़े पे इस पैराग्राफ में, ये नहीं कि मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। हमें डराए नहीं, आप सिर्फ वजाहत कर दें। मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। पेज बता दीजिए प्लीज। सिर्फ पेज बता दें, हम पढ़ लेंगे खुद। वहाँ इस पे ये बात नहीं लिखी है जो आप कह रहे हैं इस पे। 536 हाँ, ये मैंने पढ़ ली। चलें अगला बताइए केस। अगली जजमेंट लीजिए। PLD 1997 Supreme Court 426. अच्छा किसी इस केस में लो। PLD PLD 1997 Supreme Court 426. Relevant 519. जी, सफा 511 page 511 511. Five 11 page 511 511. Perfect. Significantly, by employing the word any law, the intention of the Constitution seems to be that Article A will apply to all laws made by the Majlis-e-Shura Parliament, be it or any law to amend the Constitution. Likewise, no amendment can be made in respect of provision of the Constitution relating to judiciary by which its independence and separation from executive is undermined or compromised. These are built-in limitation in Constitution completely independent from political morality and force of public opinion. I can agree with the proposition and still dismiss your petition. No, I'm just saying, so I don't know there's anything clincher here in your favor. It says these are inbuilt limitations in the Constitution completely independent from political morality and force of public opinion. इससे पहला बात है कि separation of executive is undermined. यहाँ तो parliamentary बात है ना, legislation. May look at PLD 1979 Supreme Court 49. एक सेकंड, दूसरा बता रहे हैं PLD? PLD 1979 Supreme Court 1979 Supreme Court. PLD 1973 Supreme Court 49. Rahman's case. 73, 79. 73. My lord, PLD 1973 Supreme Court 49. Relevant page? Relevant page is 68. 68. Then it is from 68 to 70, my lord. To 70. ठीक. And इसी proposition पे. Please lordship, Parliament, no law can be made compromising power of judiciary. ठीक. Paragraph 70 पे मैं जरा पढ़ना चाहूँगा सर, अगर इजाज़त दें. ठीक. May I read, bro? May I read? ये आपने कहा यही proposition. Yes, sir. तो हम पढ़ लेंगे, आप पढ़ना चाहते पढ़ लें।
पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए प्लीज। My lord, page 70. Exercising paragraph. In exercising the power, the judiciary claims no supremacy over other organs of the government, but acts only as the administrator of public will. Even when it declares a legislative measure unconstitutional void, it does not do so because the judicial power is superior in degree or dignity to the legislative power, but because the Constitution has vested with the power to declare what the law is in the cases which comes before it. It is thus merely enforces the Constitution as a paramount law whenever a legislative enactment comes into conflict with it, because it is its duty to see that the Constitution prevails. It is only when the legislature fails to keep within its own constitutional limits, the judiciary steps in to enforce compliance with the Constitution. होती है। Yes. This is an enabling लेकिन provision कहाँ पे है? just. It is an enabling provision. How it is applicable here? ठीक, My lord, और कोई केस? it says, और केस? PLD 1998 Supreme Court 161 में sir, independence judiciary is a fundamental right. पेज क्या बता दे? सुप्रीम कोर्ट PLD 161, 161, 98 सुप्रीम कोर्ट. His Lordship, Relevant? relevant is page 189, जी. 247. यही बात है, अलग तो Independent judiciary is a fundamental right. Advocates to ensure independence of judiciary at page 190. Advocates have locus and I, page 191. Constitutional convention as good as constitution, any deviation amounts to deviation from the constitution. 321, page 331. ठीक. Certain questions have been asked and I wish to respond to them. अगर मैं आपके लिए आसान करूं, अगर हम अटॉर्नी जनरल को सुन लें, आपके सवाल हम सुनेंगे वापस, ठीक है? तो वो उनकी तरफ से कुछ एंग्जाइटी थी कि शायद उनको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है कहीं, तो वक्त बचाने के लिए आप उनके भी बात को साथ साथ कवर कर लीजिएगा, भी कवर कर लीजिएगा। अगर आप ये माकूल तरीक़ेकार समझते हैं, वो फिर चले जाएंगे। फिर आपकी एक जजमेंट पढ़ना चाह रहा था। नहीं, वो आप पढ़ लीजिएगा। अगर अभी क्योंकि कहा हुआ है कि बेंचेस रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। नहीं, ठीक है, आपने कहा भाई, डिपेंडिंग ऑन रूल, हो सकता है गलत कहा हो, गलतियां भी हमसे हो जाती हैं, वो बात अलग है। मगर हम जरा अटॉर्नी जनरल को अगर आप लोग अग्री करें शॉर्ट ब्रेक करने के बाद, क्योंकि अटॉर्नी जनरल आपको कहीं जाना है, एक सेकंड, इनके भी हम आपको फिर देंगे हियरिंग, ये नहीं समझें कि आपको हम बंद सर, आई एम डन माय आपको कहीं जाना है? My lord, there is a hearing scheduled in Vienna on Indus Waters Treaty for 3 days starting tomorrow. So I have to fly out tonight. Tomorrow. How long will you take? My lord, today, sir, my submissions will be precise. I have already filed my written brief. It will take 30 minutes, and then whatever questions towards the end my lords may have, I will respond to them and might furnish a response in writing as well. So I have already filed my written brief. I'll take 30 minutes by the clock. There's वैसे भी right of audiences with the Attorney General. Have you raised any primary legal objections to maintainability or not? Yes, my lord, I have a. ठीक है, तो I think we'll take a short break. My lord. आप ठीक है, आप agree करते हैं? नहीं, ये आप इनकी भी बातें सुन लीजिए। Do I have a choice? I don't have a choice. No, I don't have a choice. You have a choice. You're most kind. If you agree with me, I'll be obliged. It's a rare. We will hear you. My lord, it's a rare moment during these proceedings that I agree with your lordship. नहीं, आपने बड़े Otherwise, from morning I have not been agreeing with your lordship. तो आप हम we will let's say we'll come back at 3 or 10 to 3 कर लेते हैं। 10 to 3. ठीक है? Grateful. चलिए 3 o'clock कर लेते हैं, ठीक है? आप अभी जरा पॉइंट्स भी नोट करते जाएं, सवालों के जवाब। अगर फिर आपको सुनेंगे, ये ना समझेंगे। I have just one request. मगर नहीं, your lordship will give him as similar tough time as your lordship has given me. No, I will try not to interrupt him because देखिए, I'll tell you why. He's representing Pakistan. Interest of the country is paramount. The Indus Water Treaty is a very sensitive thing. So we don't want to create a situation where he can't go. I will request
my colleagues and I will also restrain myself. If we have queries, like he said, will be no. Do you have some additional or someone here? Mr. Amir Rahman is See, Amir Rahman is a competent additional Advocate General. So he will make note of the questions and he will either respond himself or the Attorney General can even call him from, I don't know, wherever he is. ठीक है, तो इनको जरा हम फारिग कर दें, फिर हम जरा तसल्ली हो जाएगी, इनको भी तसल्ली हो जाएगी। I am at your disposal. शुक्रिया बहुत बहुत।